So, an excellent evening to you all. Welcome to the second session by the Students Association of Information Technology. I am DHack2021 and I'll be your host for the evening. So, as John Lasseter once said, the technology inspires the art. When you take technology and mix it with art, you constantly come up with something innovative. Whenever you blend innovation, technology, and art, you get an astonishing result. Nevertheless, no matter how far technology has advanced, the value of your creative thinking will never descend. Thus, to improve your creative abilities, our Students Association of Information Technology is bringing you this workshop series to help you to boost your technical skills, presentation skills, proposal writing, problem-solving skills, and many more. If I mention what DHack2021 organized by the Students Association of Information Technology for the third consecutive time, to create a platform for our undergraduates to develop practical software solutions with great UI UX, particularly in mobile application design. So with parallel to the DHack2021 Designathon, we are organizing this workshop series to enhance the knowledge of UI UX domain and relevant skills. So as you may already know that today, two prominent tech leads from the industry will be joining us to share their valuable knowledge and experience with us. So without further ado, let me introduce the first session. Career Journey is the most resourceful person to give you a better insight for this industry. He is none other than Mr. Rasika Mahinda Sidhu. He completed his bachelor's degree in information technology from SLIT, and with his excellent knowledge and years of work experience, he is now a prominent professional in the UI UX industry in Sri Lanka. He is currently working as a senior user experience architect at 99X. So a very good evening to yourself. And I would like to extend our hearts today despite your very busy schedule. So now let's get started with our first session. So Mr. Rasika, over to you, sir. Yes, Sandali, thank you for that introduction. And it's always well hearing somebody speaks about you these things, but I will give you a proper introduction about myself before I start the session. But before we go anywhere further, I would like to know who this audience is, because what have been briefed is these are undergraduates from Japura, and could you please let me know on what year and what faculty? Hello? Am I audible to you guys, or I would just freeze? Yes, Mr. Rasika, we can hear you. And we are from the management faculty from Sri Jayavardenpura, and we are undergraduates of third year of IT department. I think Sandali is freeze for some reason. Malli, if you could explain me about, do you know other guys? Are they from the same batch or? Yes, sir. I'm sorry, yeah. I just lost my connection for a while. But just to give you an insight about our audience. So we are from the we are Students Association of Information Technology. So we are the student body of the Department of Information Technology of Faculty of Management Studies and Commerce in the University of Sri Jayavardenpura. So our audience is mainly the undergraduates who are like specializing in BIS.
So some other people, like some other interested students who are studying other degrees are also have joined with us today due to their interest in the topic. So that's mainly about the audience. All right, thank you for that introduction, Sandali. And I see that there are 49 people here in the area, 51. And is there anyone who does not understand a word of Sinhalese here? Don't be afraid. You could raise your hand or anything like that. Yes, sir. I think actually, like, we are having some students who can't understand Sinhalese actually. So. Right. Then I will use English as the main language, but I shall use some Sinhalese words here and there because I don't want to do this with the intention of doing another lecture, because I've been in the university as well. When somebody does a lecture, we go into that lecture mode. What that lecture mode is, it's not that you don't understand what's being said. It's just that you don't get it into your head. And finally, how we get things into our head is just before the exam, we get that kupia from somebody who knows the subject, who gathers a few people and tells us, okay, matam menna meka mehima then only we get it. So yes, sir. So that's totally fine. So we can go in both language. I can keep talking. Then this is useless, I would say. Yes. So my name is Rasika, and I'm a designer. Industry for the last graphic design. Moved into the information technology industry. Started as a web designer, web developer, game designer, game developer, usability engineer, you name it. I've done most of these things. And around 2009, yeah, somewhere there, 9, 10, somewhere there, I thought of, I'm not focused, I'm doing everything. So I thought of, I need to be focused on some particular area, which I chose as the usability. At that time, there were no UX. It was usability, purely usability, ability to use something. So I was focusing on that one. And then around 2011, 12, this word came into the industry as a buzzword called user experience design. Then there were no such persons around this area of the world, this part of the world, who knew this subject at that time. So our company sent us abroad to learn this subject, and I'm thankful to those guys for sending us there. I've been sent to various countries for those trainings, Singapore, Hong Kong, India. And yeah, then we learned those things. Then the biggest challenge that we found was when we apply these theories in Sri Lanka to Sri Lanka, quite different. Even though you are working in a local project, I mean, local community projects, it's so different. Sri Lanka is a different country. So when we are applying user experience theories, then we had to, adjust and fine-tune these theories to match to our context. And what I'm going to teach you today is those things. So without any further ado, I shall start my presentation. Let me share my screen. තේරෙන්නේ නැති දෙයක් තියෙනවා නම් මංගලි නවත්තලා අහන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ, because I don't think we have a Q&A session here. Let me know if you guys see my presentation. Yes, sir, we can see it.
presentation mode එකකින් පේනවද නැත්නම් අනිත් එක? Yeah, now it's on the presentation mode. All right. UX essentials for everyone, because I didn't have a very good understanding about your expectation at the very beginning. To be very honest, when you're in third year, you don't have a very clear understanding about what you're expecting from a UX person in the industry. කතාව මෙතනින් පටන් ගමු. මම මේ ටික අරින්න මොකද මේ තියෙන අපේ කම්පැනි විස්තර ටික. I'm working for a company called 99X Tech, and it's 99X now, not technology. We changed our name. So we have delivered more than I have lost the count, somewhere around 175 products to that. And we got to know about you guys. Now, before I go into the presentation, go deep into the presentation. Today is what I think from a book, or I'm copying something from a presentation of someone else, or I'm teaching you how Google works or Facebook works. It's not that. I will explain you how we work at 99X, because like I explained you earlier, the Sri Lankan context is Nangi Malli. It's so different. Me user experience designer කිව්වම මේ මිනිස්සුන්ට සෑහෙන ප්‍රශ්න තියෙනවා. UI UX කියනකොට කියන්නේ people, even this session, the industry, I mean, the session was introduced as UI UX. Then ඕක තමයි ලොකුම ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ UI UX කියන එකේ තේරුම තමයි, I'm sorry to say, I don't want to hurt anyone. It's just that you don't know what UX is. So everybody in the industry, they refer to UI when they say UX. උනක තමයි තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ industry එකේ තියෙන මේ user experience design කියන එක කරන්න, because those two are two different things. UI කියන එක, UX කියන එක. මේ දෙක කරන්න අවශ්‍ය skill set දෙක, processes දෙක. I think in all sorts of definitions that you could see, those two are two different things. However, then because of the first constraint, because of the first problem, since everybody believed that you can do this in UI, what happens is they leave it to the very end of the project. ඔක්කොම කරලා the project එක develop, product එක develop කරලා මේකේ UX හදන්න කියලා තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේ UX කරන මිනිස්සුන්ට බාර දෙන්නේ. ඉතින් මේ time constraints එක්ක මේ ඒකට වෙලාවක් නෑ. ඒකට UX කරන්න වෙලාවක් නෑ product එකේ. ඉතින් මේ time constraints කියන එක මේ තව ලොකු ප්‍රශ්නයක්. හරිද? ඊට පස්සේ constant requirement changes. ඉතින් ඔන්න ඔයගේ කතන්දර මේ product එකක් කරද්දී don't expect that anyone gives you 100% fixed spec for you to develop a product. It's not like that. The requirement changes like the wind all the time. So handling the requirement is a different art. I think on වගේ කතන්දරත් එක්ක ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා industry එකේ මේ user experience කරන්න. To make things worse, when somebody enters into the industry, they also think you can do user experience design in UI. They ඕකත් ලොකු ප්‍රශ්නයක්. When we say that නෑ මල්ලි ඔය දෙකක් කියලා නෑ ඉතින් මේම කරන්න බෑ. It's so difficult to change these mindsets. So those are the problems of I see in entry level things. Those මෙහෙම එකකුත් තියෙනවා. I don't know how things happen in Jaipur, but in most of the universities, fourth year, when you're stepping into the industry, you think about the salaries all the time. University king as well as salary.
So everybody believes that a software engineer could earn more than a UX guy. කොහොමද හැදිලා තියෙන්නේ ලංකාවේ software engineer ඉන්නවා ඊළඟට QA ඉන්නවා ඊළඟට තමයි ඔය UX කියන එක දාන්නේ. Entry level එකේදී ඔක ගැන මට මේකක් නැහැ. Entry level එකේදී ඔක කොහොම තමයි. Software engineers are the most demanded people at the entry level and they are the highest paid people at the entry level. But when you go along in the career after 2 years, 3 years, nobody gives a shit about your degree. Take my word for it. එතනින් එහාට වගේ GPA එක ගණන් ගන්නේ නැහැ. ඔය ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට ආවට පස්සේ. එතනින් එහාට ඔයා ආවේ මොන යුනිවර්සිටි ඉන්ද කියලා ගණන් ගන්නේ නැහැ. ඔයා බැච්ලර්ද කියන එක ගණන් ගන්නේ නැහැ. එතනින් එහාට it's a different ball game. It's how you perform at that industry. In any area. Software engineer වෙන්න පුළුවන්, QA වෙන්න පුළුවන්, UI, UX මොකක් හරි. ඔයා කොච්චර value එකක් company එකට add කරනවද? ඔන්න ඒ උඩ තමයි ඔයාගේ salary තීරණය වෙන්නේ. ඉතින් මම ඉඳලා තියෙන සමහර company වල when I'm a junior user experience junior, there's one company that I could remember in particular. Normal ගොඩක් companies වල වැඩ කරලා තියෙනවා from small scale to the larger scales in Sri Lanka. එක company එක ඒකේ හිටපු senior tech lead වඩා මගේ salary එක වැඩි. I'm a senior UX. At that time it was UI. I'm a senior UI engineer. It was senior tech lead වඩා මගේ salary එක වැඩි. He get to know and he was very upset. ඒ කතන්දරේ එහෙමයි ඒක සිද්ධ වෙන්නේ. හොඳයි. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට එනකොට මොකද්ද කරන්න කියලා තීරණය කරන්නේ salary එක උඩ නෙමෙයි. කැමති මොකද්ද කියන එක උඩ. ඉතින් ඕක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ටම තමයි. අපිට පුළුවන් ඕක කියලා දෙන්න විතරයි ඕගොල්ලන්ට මේ දේවල් මෙහෙමයි සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. හරිද? To change these things we have to understand how these mistakes began to happen in the back in the days. දැන් අපි පොඩ අතීතයට ගිහිල්ලා බලමු මේ දේවල් කොහොමද මෙහෙම සිද්ධ වුනේ කියලා. කොහේද හරි පටන් ගන්නක් තියෙනවනේ ඕනම දෙයකට. අපි ගිහිල්ලා බලමු මේ මිනිස්සු ඔයගොල්ලෝ සමහරවිට දන්නේ නැතුව ඇති. This is he is considered as the first user experience designer in the world. His name is Donald Norman, and he's, by the way, he's not a software engineer. He's a psychologist. He's a psychologist. In the 1970s වල තමයි and 80s වල වගේ තමයි අර මුලින්ම ආවේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට මේ software systems වල interfaces හදනවා කියන එක වෙන කතන්දරයක් කියන එක. So these guys were the pioneers to identify these problems and came up with some methodologies of designing interfaces. මේ මිනිස්සයා තව කෙනෙක් ජේකබ් නිල්සන් කියලා මේ මිනිස්සු ගැන පොඩ්ඩක් කියවලා බලන්න මේගොල්ලෝ කරලා තියෙන වැඩ මොනවද කියලා in the ancient history. මොකද ඒ දවස්වල ඒ දීපු සමහර තියරි අදටත් සෑහෙන්න වටිනවා. ඒ ඇයි කියලා ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සරහට යද්දි මම කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මේ මිනිස්සයා තව එක්කෙනෙක් මේ ජෙරාඩ් ස්පූල් කියලා එක්කෙනෙක් ඔය ඔක්කොමත් එක්ක හරිද ප්‍රශ්නේ උනේ අර බස්වර්ඩ් එකක් විදියට ආවනේ user experience කියන එක ඔය මම කියන කාලේදී 2011 12 ඔන්න කාලේ තමයි ඔක ආවේ. එතකොට මොකක්ද දන්නවද කම්පැනි වල මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ හිටපු අය කරේ ලංකාවේ විතර නෙමෙයි entire world. What they did was they changed this UI people designation into UX. ඒගොල්ලෝ තෝරගත්ත මේක කරන්නේ UI කරන්නමයි මේ එකම වැඩේ. ඒකට අර UI කර හිටපේ උන් ටික දැන් ඔන්න එක කරහින් උන් UX දැන්. They were like they don't know what the hell happened to them. ඉතින් ඔන්න ඔතෙන්දි තමයි මිස්ටේක් එක උනේ. මේ කිසි දෙයක් නොදැන මේ user experience කියන්නේ මොකක්ද කියන්නේ වත් නැතුව මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ හිටපු ගොඩාක් කම්පැනිස් මේක වරද්දගත්තා. ඉතින් ඒ වරද්දගත් එක තාම එනවා ඉස්සරහට. මම කියලා දෙන්න user experience කියන්නේ set වෙන්නේ කොහොමද කියලා. මොකක්ද මේ user experience කියන්නේ? Okay, I'll take an example here. Then අපි product එකක් හදද්දි software product when we are creating a software product we do a lot of things. We do the UI, we do the development, we do the testing, we do the security testing, whatever, whatnot. මේ වෙන තෝගයක් කරනවා මේ product එකක් හදද්දි. හරිද?
maybe in a small organization, these මෙහෙම departments නැති companies තියෙනවා. ඒකට වැඩ කරනවා. සමහරවිට ටෙස්ට් කරන්නේ දෙල් කරන අය. ප්‍රශ්නයක් නෑ. Somebody raise hand. Somebody raise the hand. If you want to ask a question, I can stop for a while. You can ask a question. No, I think it's a mistake. So if you look at this software, we'll take an example. We'll take Facebook for an example. Then me koi කොටසෙදිද user experience එක design වෙන්නේ. කොයි කොටසෙදිද user experience එක කියන එක මිනිහට දැනෙන්නේ. Have you ever thought about it? දැන් ගොඩක් අය කියන්නේ මෙතන මේ UI කරන කෙනාට මේක දෙන්නේ. Okay. I'll tell you this example. Facebook. Google. Just imagine, if you don't like Facebook, for that matter, take Instagram. Say that you go somewhere and you take a picture of yourself with some friends, and you upload it to the Facebook wall. The loader goes, 10%, 20%, 80%, 90% error. Is that a good user experience that you're having? Man, who created that mistake? Is this UI guy? No, it's a development mistake, and the QAs have not caught it up. What's the first thing that you normally do when you upload a picture or something to Facebook or Instagram? You keep staring at it to see who and who's liking it or interacting with it. Now, that got a notification in Facebook. You see that red little notification on that white color icon on the blue bar. You feel thrilled out. You can normally ready now. You feel, oh, I'm cool. I have uploaded something nice. Why log වෙලා පැය දෙකකින් විතර බලදී එකෙක්වත් like කරලා නැහැ. You feel disappointed. Why that happens? Is it because of that icon? Is it because of that notification is red? Is it because of that bar is blue? I don't think so. In color theories, we normally say those certain color combinations. We ask them to use with cautious. Blue on red, red on blue is one. But billions of people in this world don't give a damn about it. I think security game. You get to know that there's a bug, there's a loophole in Facebook application, so your accounts are getting hacked. And up to now, there are millions of accounts are being hacked. So is that a nice user experience for you? Man, මේ UI එකෙන් මොකක්ද හදන්න තියෙන්නේ user experience එක. ඔගොල්ලෝ මොකක් හරි app එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් මට කියන්න. රසික මම මෙන්න මේ app එක පාවිච්චි කරන්නේ it has nice interfaces. I love those colors. I love those interfaces. එහෙම apps තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරලා. To be very honest, Facebook දැන් නම් ටිකක් පිළිවෙලට තියෙනවා. If you look at it, 5-10 years ago, GoGB had ලස්සනට නෙමෙයි මිනිස්සු මේ පාවිච්චි කරන්නේ. The prettiness, the beauty, it could attract things. ඒක කොහොමද තියෙනවනේ ලස්සනට අපි පොත්තට රැවටෙනවනේ. දැන් යුනිකාලේම ඕගොල්ලෝ මං කියන්නේ ඕනේ නැහැ පොත්තට රැවටිච්ච අය මෙතනත් ඇතිනේ. ඉතින් that happens. Initial attraction එක තියෙනවා. But it won't keep you there. එතකොට මේ user experience කියන එක හදන්නේ with the total solution that you are providing by that application to its users.
එතකොට මේ එක division එකක් එක section එකකින් මේක වෙනවා කියන එක ගන්න බෑ. It's a holistic approach. මුලදී කරන්න ඕන මෙන්න මේ උඩ තියෙන expected use experience එක අඳුර ගන්න. මේ පාවිච්චි කරන expect කරන experience එක මොකක්ද? අන්න ඒක අඳුරගෙන you have to align all these divisions to deliver that experience. මෙන්න මේ උඩ තියෙන experience එක අඳුර ගන්නවා කියන එක. අන්න ඒක තමයි user experience design කියන්නේ. So we in 99X we use this word tier 1 and tier 2 user experience design. දැන් මේ හැම යට ඉන්න හැම මනුස්සයටම මේකට responsibility එකක් තියෙනවා. Like I said, developers do have an equal responsibility, testers, security guys or whatnot, even the project managers, delivery people, they all have that equal responsibility just as UI guy. එහෙම නැතුව ඒක මේ මනුස්සයෙක්ගෙන් ගහලා බේරෙන්න බෑ. So I will explain what UI guy has to do when it comes to user experience. හරිද? මම ඉස්සරහටදී ඔය කතා කරගෙන යන්නේ developers ලට මොනවද කරන්න තියෙන්නේ, UI යට මොනවද කරන්න තියෙන්නේ, testers ලට මොනවද කරන්න තියෙන්නේ. හරිද? ඉස්සරහට යනවා අපි. ඉතින් මේ tier 1 එකේදී මම කිව්වේ මේක මේ user experience එක design වෙනවා කියන එක. tier 1 එකේදී මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? What you have to do is you have to identify the problem that you are solving. මේ product එකක් ගත්තොත් මේ කිසිම product එකක් හදන්නේ නැහැ මිනිස්සෙක් මේ නිකන් පිස්සුවකට. You're trying to solve some problem, so address some concern. මේ problem කොහොමද මේ හිතන්න එපා මේ හද dying problem එකක් මේ දැවෙන ප්‍රශ්නයක් ඒ වගේ එකක් නෙමෙයි. It doesn't have to be in that scale. It could be a little concern. මොකක් හරි. අන්න ඒක අඳුන ගන්න එක. ඒක මේ මිනිස්සුන්ට බලපාන්නේ කොහොමද? ඒගොල්ලෝ මොකද්ද expect කරන්නේ? ඒගොල්ලෝ දැනට මොකද්ද කරන්නේ? දැන් මේ ලෝකේ රංගේ බල්ලේ හිතන්න එපා මේ ලෝකේ අලුත් ප්‍රශ්න තියෙනවා. මේ ලෝකේ අලුත් ප්‍රශ්න නැහැ. හරිද? මේ ලෝකේ කිසිම තැනක අලුත් ප්‍රශ්න නැහැ. සමහර වෙලාවට රැවටෙනවා අපි මේක අලුත් ප්‍රශ්න කියලා. අර ස්ටුඩියෝ කාටුන් එක බලලා තියෙනවද දන්නේ. අර වෙස්මුනේ ගලවගෙන කියනවා ඉන්නේ අපි දන්නේ තියෙන ආදී. ඉතින් මේ එක එක රැපර්ස් තියෙනවා. මේ ටෙක්නොලොජි රැපර් එක වෙන්න පුළුවන්. ඒක දේවල් තියෙනවා. ගලවගෙන මේ ප්‍රොබ්ලම් එක ඈත අතීතයේ ඉඳලා එන ප්‍රොබ්ලම් එක. ඉතින් මේ ප්‍රොබ්ලම් එක අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්නවා කියන එක ලීසි පහසු කටයුත්තක් නෙමෙයි. හරිද? මේ ටික කරන එක තමයි අමාරුම වැඩේ user experience design වල. ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ හොයාගත්තා නම් ප්‍රශ්නේ මොකද්ද විසඳුම කියලා how to implement it. ඒක තමයි tier 2 එකකින් කරන්නේ. Visual design comes here. Usability refinements you could do it here. And then the implementation happens here. The tier 2 එකේ ඉන්න හාදේ ටික කරන්න ඕන ඔන්න ඒ වැඩ ටික. හරිද? දැන් මෙතන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මට මේ ඔය tier 1 එකේ වෙන වැඩේ කොහොමද කරන්නේ කියන එක මේ සෙෂන් එකේදී නම් කියලා දෙන්න හම්බෙන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලන්ට. හේතුව තමයි මේකට කාලය වෙලා මේක අපි සාමාන්‍යයෙන් we have conducted some sessions full day sessions, full day workshops for just focusing on that tier 1 part. ඒත් තේරෙන්නේ සමහර මිනිස්සුන්ට. ඉතින් ඒක නම් මට දැන් practically කියලා දෙන්න බෑ. නමුත් මම briefly කියන්න මොනවද මේකේ වෙන්නේ කියන එක. මේක ඔයගොල්ලෝ විශ්වාස කරන්නේ නැත්නම් මම තව example එකක් දෙන්නම්. මේ තියෙන්නේ Facebook එකේ ඔය කාලෙකට ඉහතදී වෙච්ච පොඩි experiment එකක්. What they did was they got several complaints saying that the news feed is flooded with some unknown content. මොකද ඔය දවස්වල තමයි Facebook එක ගොඩක් එක්ස්පෙරිමන්ට් කරා ඒගොල්ලන්ගේ ඇඩ්වර්ටයිසිං පොලිසිස් කොහොමද ඇඩ්වර්ටයිසිං ස්ට්‍රැටජිස් කොහොමද යන්නේ මොන වගේ දේවල්. ඊට පස්සේ ඔය එක එක බිස්නස් පේජස් අරගෙන සෑහෙන ඔය අපි ආස නැති කන්ටෙන්ට් අපේ වෝල් එකට ගහන්න ගත්තා. So those complaints were taken positive by the Facebook team and they came up with a solution. What they came up with was they divided the Facebook newsfeed into two. One was called the
news feed, and the other one called the Explorer feed. You home දෙකට බෙදලා ඔක launch කරා රටවල් පහක නැත්තම් හයක මට මතක නැහැ. I don't know whether you have experiences, but in 2017-18, Sri Lanka was one of those countries which Facebook chose to launch this program. ඉතින් මේකෙදි මේගොල්ලන්ට හම්බෙනවා some people really liked it. Some people didn't even know that this kind of a thing is there. I think just let me know if I'm breaking up. I got a message saying my connection is unstable. So what causes those three reactions? Then මේ තියෙන explore feed එක icon. ඔයා හිතනවාද මේ icon එක මේ rocket එකක් නැතුව මේකට වෙන මොකක් හරි දැම්මම ඔය reactions වෙනස් වෙයි කියලා. මේක highlight වෙන්න මම හිතන්නේ මට මතක විදිහට pinkish red color එකක්. ඔයා හිතනවාද ඒකට pinkish red color එකක් නැතුව ඔක කොළ පාටින් දැම්මම ඕක වෙනස් වෙයි කියලා. ඔයා හිතනවාද මේ icon එක මෙතන නැතුව දකුණු පැත්තෙන් දැම්මම ඔය reactions වෙනස් වෙයි කියලා. I don't think so. It's the solution. It's the solution. When somebody decided, okay, as the solution, the problem they identified it right, but as the solution, අපි මේ news feed එක දෙකට බෙදලා දානවා. At that point, 80% of the user experience design is done. ඊට පස්සේ visual design එක කරන මනුස්සයට තියෙන ඉතින් මේ icon එක ලස්සන කරලා මේ දාන එක. But don't get me wrong here. Usability is very true. දැන් ඔයා හිතන්න මේ icon එක දාලා තියෙනවා මෙයාට ක්ලික් කරන්න බෑ. මේක ටැප් වෙන්නේ මදි, අඟිල්ලට මදි. මේක ටැප් කරද්දී අනිත් එකක් ටැප් වෙනවා. හරිද? මේක ටැප් වුණාද කියලා හොයාගන්න බෑ. ඔයගේ usability concerns තියෙනවා නම් ඒ දේවල් it kills the user experience. But only for people who loves the solution. You get me? Only the people who loves the solution will use this application and they only experience the usability issues. එතකොට මේ solution එක හරි නැති අය මේකේ usability වැඩක් නැහැ. They won't use it. They will reject it. එතකොට ඒක තමයි අර you need to build the right solution first. Then you need to implement it in a way that people can use it. කොහොම තමයි software product එකක් හදන්නේ. පැහැදිලිද මේ දක්වා ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මගෙන් අහන්න. මොකද මේ ටික තේරෙන්නේ නැත්නම් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා වැඩක් නෑ. Seems pretty understood. Oh, you guys shy to ask question, but that doesn't matter. I think ඔන්නෝම තමයි මේ tiles දෙකට බෙදෙන්නේ. Tier 1 user experience designer who designs the solution. මෙතනමනේ solution design කිව්වම I'm not talking about the visual design. මෙතන මේ කිසිම aesthetic ලස්සනක් කතා කරන්නේ නැහැ මෙතනදී. So any developer can become the tier 1 user experience designer. Any QA guy, any project manager, any BA could choose to become this tier 1 user experience designer. Tier 2 එකේදී තමයි මේ visual designing අරව මේ වෙනකොට තමයි ඔන්නර UI කියන skill එක ඕන වෙන්නේ. හරිද? එතකොට ඉතින් පොඩි aesthetic රහක් තියෙන්න ඕන. නැත්නම් හදන design මෙලෝ රහක් නැති වෙනවා. හරිද? Then if you are a developer, then you can do the first part and you can choose to do the development. හරිද? ඔහොම තමයි කතන්දරේ සිද්ධ වෙන්නේ. මේක යුනිවර්සිටි එකක් හින්දා මගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ සමහර වචන වලට කරන්න සිද්ධ වුණා. මම කියලා දෙන්නම් මේ ටයර් 1 එකේ කතන්දරේ තව දුරටත් පොඩ්ඩක් ඇතුළට ගිහිල්ලා. දැන් ප්‍රොඩක්ට් එකක් හදන්නේ කොහොමද යුනිවර්සිටි එකේදී ඉන්නකො ඕක එච්චර තේරුමක් නැහැ ඔයගොල්ලන්ට. ප්‍රොඩක්ට් එකක් හදන්නේ කොහොමද වෙන්නේ? assignment එකට තියෙනවා ප්‍රොඩක්ට් එකක් හදන්න කියලා. එහෙම නෙමෙයි practically ඕක වෙන්නේ. හරිද? Somebody says that someone is having some problem. හරිද?
ඊට පස්සේ ඒ මිනිස්සේ decide කරනවා මම මේකට විසඳුමක් හොයාගන්න. I need to solve this problem. හරි. සමහර විට මේ මිනිස්සයා මේ group එකේම වෙන්නත් පුළුවන්, but just to make this story nicer, I took him outside. හරිද? So we call this guy the customer and we call these people the end users. දැන් මේ මිනිස්සයාට තනියෙන් software එක හදාගන්න බැරි වුණාම ඌ කරන්නේ මොකද්ද? He calls for a software company. ඔන්න එනවා අපි set එක. හරිද? ඔන්නෝම තමයි ඔය තුන් ගොල්ල සම්බන්ධ වෙන්නේ. හරිද? එතකොට මේක හදද්දී මෙතන ඉන්නවා කස්ටමර්ගේ බිස්නස් රික්වයර්මන්ට් කියන ටික එනවා. ඒ කියන්නේ මේ මිනිස්සයාට නිකන් මේ I'm sorry, I can't use the right wordings because this is a university. මේ මිනිස්සයාට කොහෙවත් අමාරුවක් නැහැනේ මේ නිකන් මේව කරන්නේ. So he has his goals. එක්ක financial එක්ක නැත්නම් වෙන මොනවා හරි ඔන්න ඒ වගේ අවශ්‍යතාවයල් තියෙනවා මෙයාට. ඒව තමයි මේ business requirements කියන්නේ. ඊට පස්සේ මේ end users ළඟ තියෙනවා එක එක තව requirement. ඒගොල්ලෝනේ මේ ප්‍රශ්නේ විඳින්නේ. මේ හැම ප්‍රශ්නෙටම මම කියවනේ අලුත් ප්‍රශ්නේ කියලා. අලුත් ප්‍රශ්න නැත්තම් ඒකෙන් අපිට ගන්න තියෙන්නේ මොකක්ද? කියන්නේ මේ හැම ප්‍රශ්නෙටම දැන් විසඳුමක් තියෙනවා. මේ හැම ප්‍රශ්නෙටම දැන් විසඳුමක් තියෙද්දි එහෙනම් අපි හදන solution එක මේ දැන් තියෙන විසඳුමට වඩා හොඳ වෙන්න ඕන. Every solution has a pain and has a gain. We call it the pain gain ratio. Every solution has a pain, and when you go through that pain you have a gain. So when you're making a new solution, your solution will also have a pain and your solution will also have a gain. So if you are to success, you have to overcome the existing solutions pain gain ratio. Unfortunately, you don't have a pain gain meter to measure it, but there are certain ways you can do it. I will explain them if the time permits. If not, then people will decide, okay, the existing solution better than the new one. That happens. එතකොට මේ user experience design කරන කියන හාදයට තියෙන්නේ දැන් මෙහෙම දේවලුත් තියෙනවා සමහර තැන්වලදී තියෙනවා they might expect a solution and these guys might expect certain things, but with the technology that we have today those are not possible to implement. එතකොට මෙතන තියෙනවා technical feasibility කියලා. එතකොට user experience design කියන හාදයට ඔය තුන් පැත්තම balance කරන්න. Technically හදන්න පුළුවන් මේ මිනිස්සෙගේ business goals ඉෂ්ට සිද්ධ වෙන මේ මිනිස්සුන්ගේ තියෙන ප්‍රශ්නෙට දැනට තියෙන solution එකකට වඩා හොඳ විසඳුමක් මේ මිනිස්සයා design කරන්න ඕනේ. You get it. ඊට පස්සේ implementation. හරි කොහොම තමයි කතන්දර සිද්ධ වෙන්නේ. මම ඊළඟට යන්නම් මේකේ මෙන්න මේ slide එකට. So like I explained earlier, user experience design happens at the very beginning. And the maker මේ linear කතන්දරයක් නෙමෙයි හොඳ මේ user experience designer කියන එක design කියන එක කවදාවත් එකපාරට විසඳලා දීලා ඉවර කරන්න බෑ. So it's an iterative process. You try something and you see whether it works, and if it works then fine, then if it not you have to adjust it again. Make a pretty iterative process එක user experience design කියන එක. නමුත් එක්තරා තැනකදී අපි තීරණය කරනවා right මේ කෝලම් කර කර ඉන්න බෑ. ඔය මේ UX වල තියෙනවා නංගි මල්ලි මේ UX සුරංගනා ලෝක. හරිද? මේ UX සුරංගනා ලෝකේ හරිම ලස්සනයි. මේක මිනිස්සු කෝපි බොනවා, මේක මිනිස්සු අර ස්ටිකි නෝට් ගලවනවා, මේ හිනා වෙනවා, පින්තූර ගන්නවා. In reality, that's not how it happens. People drink coffee because they are too stressed. මේක ප්‍රශ්නයක් විසඳනවා කියන එක ලේසි නැහැ හරිද? මම කිව්වට. So at some point මේ හුරතල් කිරීම නවත්තලා we decide okay right now we're going to start developing this product. කියන එක තීරණය ගන්න කවුද තීරණය ගන්න product owner. ඒ කියන්නේ කියන customer ගේ පැත්තේ ඉන්න අය. කවුද ඒ තීරණයට උදව් කරන්නේ? User experience designer. You could say that right. It looks like this is the best design we could come up with for this particular solution at this moment. So we will develop this. එහෙම වුණාට පස්සේ ඔන්න පටන් ගන්නවා visual design කරන්න. දැන් මේකේ output එක ඇවිල්ලා
ගොඩක් වෙලාවට wireframe set එක. දැන් එකිනෙකට සම්බන්ධිත we call it the user journey. the user journey එකක් සහ wireframe set එකක් තමයි මේක output එක වෙන්නේ. මේ ටික ලස්සන කරන්න එපා නේද? නිකන් මේ පෙන්වන්න බෑනේ මිනිස්සුන්ට. So then comes the visual design part. ඊට පස්සේ මේකට web එකක් නම් HTML CSS නැත්නම් front end අනිත් component development ඔන්න මේ විදිහට මේ ටික යනවා. හරිද? දැන් මේවා පටන් ගද්දිම මේගොල්ලෝ initial development work පටන් ගන්නවා project එක set up කරගෙන ඒ technical QA ලා ඒගොල්ලන්ගේ test case තියාගෙන ඒ ටික ලෑස්ති වෙනවා. මේ හැමෝම cater කරන්න ඕන මොකටද? මේ initially design කරපු user experience එකේ usability සහ accessibility. දැන් wireframe එකක් හදලා දුන්නම wireframe එකේ ඔයාලට හිතෙනවා මම මෙන්න මේකට මේ පාට දාලා මෙන්න මේකේ කතන්දරයක් තියෙන technical වචන මේවා interaction design patterns කියලා දාතියි. කියන්නේ ඔබ කලබල වෙන්න එපා. table view එකක් කියලා හිතන්න. table view එකේ operations වෙන්නේ කොහොමද? table එක ටැප් කරාමද ඇතුළට යන්නේ? එහෙම නැත්නම් ඒකේ view කියලා බටන් එකක් තියෙනවද? ඒකේ delete කියලා බටන් එකක් තියෙනවද? මම ඔය කිව්වේ සරලම interaction design pattern එකක්. හරි. දැන් Google Gmail වගේ ගත්තොත් ඒ mouse එක hover කරාම තමයි action bar එක එන්නේ. මේව මොනවද? interaction design patterns. එතකොට මේ tier 2 එකට ආවම මෙන්න මේ පළවෙනි එක මේ කොළ පාට කැලේ ටික tier 1. මේ ටික තමයි tier 2 එකේ. මේ කළු මේ පොට නිල් පාට දම් පාට මේ ටික tier 2 එකේ. So all these guys are working on usability and accessibility when they are implementing this. එතකොට මේ මෙන්න මේ කොටස මේ කළු පාටින් ඉන්න කොටස තමයි UI කියන කැලේට අයිති වෙන්නේ. මේගොල්ලෝ focus වෙන්නේ interaction design patterns කියන එකට ගොඩක් වෙලාට කියන්නේ am I implementing this in the right pattern? හරිද? දැන් ඔය හිතනවනේ developers ලට මේකට කරන්න දෙයක් නැහැ කියලා my dialog app එක බලන්න. developers ලට user experience කොහොමද නැති බංගස්ථාන කරන්න පුළුවන් කියලා. මේ මම එතනින් හැට එක ගැන කියන්නේ යන්නේ නේ. ලංකාවේ බැංකුවල මේ තියෙන apps ටික බලන්නේ. තියෙන ප්‍රශ්න bugs අපව මේව developer කෙනෙක්ට පුළුවන් user experience එක නැති බංගස්ථාන කරලා දාන්න සම්පූර්ණ. ඉතින් මේ හැමෝටම වැඩ තියෙනවා මොනවද usability. මොකද්ද මම කියපු perspective එක performance කියන එක usability aspect එක. ඒක බලන්න ඕනේ develop කරන. QA එක මේව test කරන්න ඕනේ. හරිද? දැන් ඔගේ jobs බෙදෙන්නේ කොහොමද? ඕකනේ පොඩ්ඩක් පැටලෙන කෑල්ල. දැන් UI UX engineer කියලා කට්ටිය කියන engineer the designer. මේක ඉතින් අනේ මන්ද මට නම් මේවා තේරෙන්නේ නැහැ මොකද මම ක්‍රියේට් කරපුවා නෙමෙයිනේ මේ I'm trying to understand what this is. හරිද? දැන් ගොඩක් අය කියන්නේ මේ engineer කැලේ ඉන්නේ මේ කෝඩ් කරන්න තියෙනවා කියලා. මේ කියන්නේ HTML CSS මොනවා හරි හදන්න තියෙනවනම් ඒ කැලේට engineer කියලා කියනවා. කිලු හොඳේ මම දන්නේ නැහැ එහෙම තමයි කියන්නේ. මේ අර ඉන්ඩස්ට්‍රියේ හැදෙන මත හරිද? දැන් ඔය ලංකාවේ අපේ තියෙන මත තියෙනවනේ ගොඩක් හැදිච්ච අපේ දැන් අර මේ මාපිලෙක් කෑව මහත් දෙනෙක් එනවා අය මොනවාද අර ගෑනු ළමයා වැඩි වියටපත් වුණාම මිනිහෙක්ට පෙන්වන්න හොඳ නෑ ඒ වගේ මත තියෙනවනේ මේත් ඒ වගේ මතයක් ඉතින් මේවා මට වෙනස් කරන්න පුළුවන් ඒව නෙමෙයි මේ ඉංජිනේර කියන්නේ මේ HTML CSS කරනවා හරිද ඉතින් එතකොට අපි මේක පුළුවන් හොඳටම ලොජික් ටිකක් පාවිච්චි කරලා බෙදන්න හැදුවොත් UX designer කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ කොටසට. ඒ කියන්නේ ඔය tier 1 role එක මම කියන්නේ. user experience designer. He designs the solution. හරිද? ඊට පස්සේ UI engineer කියන්නේ මේ visual design එකක් හදලා මේකක් හදන. කම්පියුටර් HTML නමුත් HTML CSS මේකෙම නෑනේ. Mobile application, then there's a possibility that you don't have to do HTML CSS. There could be several other technologies that you have to implement in a different way. I think that UI UX කියන්නේ මට හිතෙනවා මේකත් කරලා මේකත් කරන්න ඕනේ. ඒකට UI designer කියන්නේ මෙන්න මෙයාට visual design එක විතරක් හදලා කියනවා.
කොහොම තමයි මන් දන්න අන්තිම ලොජික්ස් ටික පාවිච්චි කරලා මේ ටික බෙදන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක මෙහෙම නෙමෙයි වෙන්නේ. ගොඩක් තැන්වල UI UX ඉන්නේ UX ඉන්නේ ඕක මොකක් ගත්තත් ඔයාලට මෙන්න මේ UI එක හදන්න තමයි ගොඩක් තැන්වල කතා කරන්නේ. ඉතින් මේක වෙනස් කරන්න නම් අමාරු වෙනවා. සමහර කම්පැනිස් තියෙනවා දැන් අපේ එකේ ඔය කතන්දරේ දාන්න. What is UX, what is UI, who's doing what කොහොමද තියෙන දැන් අපේ team එක explain කරොත් නම් team hex team එක we have all these people. මේක කරන අය ඉන්නවා. UX design, visual design කරන අය ඉන්නවා. මේ HTML කරන අය ඉන්නවා. හරිද? මේක combinations කරන අය ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ UI design කරලා HTML කරන අය ඉන්නවා. සමහර අය ඉන්නවා UX design කරලා visual design කරනවා. සමහර අය ඉන්නවා UX design කරලා HTML කරනවා. උන්ට visual design skill එක මදි. සමහර අය ඉන්නවා මේක විතරයි කරන්නේ. It's like a cricket team. There are several people, all rounders. මේ තුනම කරන මිනිස්සුත් ඉන්නවා. UX එක design කරලා, visual design කරලා, HTML, CSS කරන්න පුළුවන්. But it's a tough task. Take my word for it. If you're in a project, practically it's almost impossible for you to do all three. I would say you can do two. You do the user experience design up to wireframe level, and you might be able to do the visual design as well if you have free time. ඉතින් එහෙම නැත්නම් කවුරු හරි මේ solution එක design කරලා දෙනවා, you will do the visual design as well as this front end implementation part. කොහොම තමයි ඔය කතන්දරේ සිද්ධ වෙන්නේ. මම මේක තමයි මම මේක කියලා දෙන්න වෙලා යනවා. මේක කියලා දෙන්න අමාරුයි. දැන් user experience design කරද්දී තියෙන මේ process එක. You need to have a process to do anything in this world. Maybe you don't like the process, maybe you like the process, maybe you don't know that you are following a process, but no matter what, you have to have a process. The mummy pen and traditionally UX process, I don't have any issues with that, this one, but the problem with this one was this was combined with waterfall methodology, which takes time. You do the create the that famous document called SRS or BRD, whatever you call it, involving in this to the big deal, and you do the visual design by calling some UI guys, and by the time you implement the product, it might have taken like a couple of years sometimes for you to understand what you have done is right or wrong. ඉතින් මොහොම ප්‍රශ්නයක් මේ waterfall methodology එකේ තියෙනවා. නැත්නම් මේ process එකේ වෙන උලම් මම දකින්නේ නැහැ. This is the famous design thinking model. මේකත් සමහර කියනවා design user experience design කරන්න හොඳයි කියලා. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේකෙත් මට තියෙන ප්‍රශ්නේ this is some life hack that when we are solving a problem, we do it in this way. මොනවද අපිට බෑ අතට ගිහින් empathize, define, ideate, prototype, test. හදේයනේ මේකෙ තිබේ ටික නේද? Discover, define, design, develop, deploy. මේගොල්ලෝ prototype කරන්නේ කෙලින්ම develop කරනවා. අන්න එතෙන්ද චුට්ටක් වෙනස් වෙනවා. හරිද? මේ ඔක්කොම මේ ළඟ යන ටික මේගොල්ලෝ කියනවා ප්‍රශ්නයක් විසඳන්න කලින් කියන්නේ හරියට implement කරන්න කලින් you create a prototype and you do a test whether it works. ඒක තමයි මේගොල්ලෝ කියන්නේ. හරිද? මේ ස්ටැන්ෆර්ඩ් ස්කූල් එක මෙහෙම කියද්දි IBM එක කියනවා ඔක 7 steps 4කට. Then මේ recently if you look at the IBM design thinking process, it's an infinite loop. So we evolved from this one. Then මේ ඔක්කොම කියන්නේ එකම කතන්දරය. You need to understand the problem, you need to explore some solution, you need to prototype and you need to test it. ඒක තමයි සියලුම දෙනා කියන්නේ. Design sprint කියලා එකක් තියෙනවා. The sprint මේක පස්සේ ජේක් නැප් කියන Google Ventures වලින් එන්නවා මේක the sprint කියලා කියන්න ගත්තා. මේකත් ඉතින් ඔය වගේ එකක් තමයි understand, diverge, decide, prototype, validate. ඔකම කතන්දරේ කියන්නේ ඊට පස්සේ renew x කියන idea නෝ. You build, you measure, you learn. It's all the same. නමුත් මේ ඔක්කොගෙම තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි වා software එකක company එකක ඉන්නවනම් when you're building a software product කොහොමද මේක පටන් ගන්නෙ කොහොමද මේක කරගෙන යන්නේ
කියන කතන්දර මේකෙදි ගොඩක් වෙලාවට කියලා දෙන්නේ නැහැ. මොකද තමයි මේ process වල තියෙන ප්‍රශ්න. So we created certain processes created නෙමෙයි we අතරම කියනවා අපි මේ products වල මේ process වල තිබ්බ හොඳ කෑලි අරගෙන අපේ context එකට map කරලා අපි කිව්වා මෙන්න මෙහෙමයි අපි software එකක් හදන්නේ කියලා. අපි මුලින්ම කරේ මේ project types වලට බෙදාගත්තා. මේ ලෝකේ තියෙන products ඔක්කොම. හරිද? මූලික වශයෙන් product types තුනක් තියෙනවා. You start to product from scratch. Mostly the startup kind of things. Maybe starting on the scratch key. The second type is revamp to improve user experience of an existing product. You can product එක හදලා තියෙන. Either you are improving the user experience or you are completely revamping it. තුන්වෙනි එක you are adding product එක හදලා තියෙන කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඒක දුවනවා. You are adding a new feature or a module to an existing product without disturbing the existing features. ඔන්න තුනට අපි කඩාගත්තා. ඔය තුන තමයි මට දකින්න විදිහට මේ කියන්නේ මේ ලෝකේ මූලික වශයෙන් ඕනම ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ප්‍රොඩක්ට් එකක් මේකට අයිති වෙනවා at any given time. හරිද? ඔය තුනට අපි පොඩි process තුනක් හදාගත්ත. පොඩි කියන්නේ මේ අපි හදපු දෙයක් නෙවෙයි. අපි අරගොල්ලන්ගෙන් ගත්ත දේවල් මේකට map කරා අපි. කියන්නේ මම මේක කියලා දෙන්න ගියොත් මම මේ වෙලාව මදි ඔයගොල්ලන්ට මේක තේරුම් කරන්න ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය නම් මේකට design thinking තියෙනවා මේ empathize define කියන කැලේ ටික වෙන්නේ මේකේ ideate prototype test කියන කැලේ ටික වෙන්නේ lean UX වල තියෙන build measure learn තියෙන මේ ඔක්කොම මේ කතන්දරේ තියෙන ඔයගොල්ලෝ කියවන්න මෙන්න මේ blog එක මේකේ මම ඒ කතන්දරේ සුද්ධ සිංහලෙන් explain කරලා තියෙනවා. I'm sorry if somebody is unable to read the Sinhalese. I'm really sorry because it's written in Sinhalese. But if you are patient with me, I will write it in English and perhaps in another, I don't know, 3-4 months, 5 months, 6 months. මේ වගේ කතන්දරයක් තමයි ඔය මම කියලා දෙන්න හැදුවේ. හරිද? දැන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඔයාලා මම මේක කියන්න මේ සෙෂන් එක කන්ක්ලූඩ් කරන්න කලින් හොඳට මතක තියාගන්න මේ tier 1 UX කියන රෝල් එක you don't have to be good in creating UIs to play that role. All you need to be aware of is, are you a good problem solver? If you are a good problem solver, then you can play that tier 1 user experience design role to the perfection. Tier 2 role එකේදී තමයි ඔයගොල්ලෝ main role එක ඔයගොල්ලෝ job එක ගන්න role එක තෝරගන්න. Genuine developer කෙනෙක්ද, UI කෙනෙක්ද, QA ද, BA ද, project manager ද, or whatever you love to do, you can choose that one. And add that skill. මොන skill එකද? tier 1 UX design skill එක කියන එක add කරගත්තොත් I think you will have a good bright future. ඒකට මේ UX එක විතරක් දැනගෙන ඉස්සරහට unfortunately in Sri Lanka there aren't any company who recruits for that part only. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි major skill එකක් එක්ක තව ඒක bind කරගන්න ඕනේ. එක UI එක development එක QA මොකක් හරි. එහෙම තමයි ලංකාවේ වැඩේ සිද්ධ වෙන්නේ. හරිද? පිටරටකට ගියොත් ඔයාලට ඒ රෝල් එකට තියෙනවා වෙනම. ගන්නව recruit කරනවා. හැබැයි ගොඩක් නෙමෙයි. I would say at least try to bind it up with at least BA skills or delivery skills. මොකක් හරි එකක් එක්ක. හරිද? එහෙම කරේ නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? ඉතින් ඩෙවලොපර් කෙනෙක් වෙනවා කියන්නේ. හරිද? දැන් මෙතන මාර සිද්ධියක් වෙනවා. හැම කාලෙම මෙන්න මෙහෙම දේවල් ටිකක් තියෙනවා. You have outdated technology at any given time, most used technology and cutting edge. Then when I complete my degree, you won't believe, cutting edge technology was .NET. එතකොට දෙකක් Visual Studio C#.NET Visual Basic.NET VB.NET C#.NET දෙකක් තිබ්බා. හරිද? Mostly used තුනේ Visual Basic වගේ දේවල් Java ඉතින් හැම කාලෙම තිබ්බනේ. ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ මොකද? හරිද?
outdated technology තමයි COBOL Pascal no දැන් කාලේ අද තියෙන එක නෙමෙයි හෙට තියෙන්නේ එහෙම තියෙනවා මේ cycle එක කස ගාලා යනවා so if you have to keep up put a lot of effort into this one now I හිතන්නේ project එකකට අරගෙන project එක යනවා අවුරුදු 3-4 අවුරුදු 3-4 දී ඔගේ ටෙක්නොලොජි වෙනස් වෙන්නේ නැහැ හොඳයි එතකොට ඔයා දන්නේ නේ ඔය කාලාතකයේදී අලුතෙන් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට ආපු දේවල් but if you are young and wild then you can put some effort into that one and you could learn all this technology හරිද එතකොට අපි career එක build කරගන්නදී මෙන්න මෙහෙමයි ඔයගලන්ගේ මුලින් expect කරන්නේ දෙන වැඩේ කරන්න එච්චරයි you will get a spec you don't know what the heck is this and all you have to do is to develop it හරිද ඩිසයිනර් නම් ඔයාලට හම්බ වෙනවා අර වයර්ෆ්‍රේම් සෙට් එක ඔයා දන්නේ නැහැ මේක කොහෙන්ද එන්නේ කියලා. ඔයාලට තියෙන්නේ මේ වයර්ෆ්‍රේම් එක ලස්සන කරලා හදන්න. හරිද? ඕක තමයි වැලියු එක කියන්නේ. හරිද? දැන් ඔයාට සැලරි ගෙවන්නේ ඔයාගේ ස්කිල් එකට නෙමෙයි ඔයා කම්පැනිට ඇඩ් කරන වැලියු එකට. හරිද? වැලියු එක කියන්නේ ඔයාගේ ස්කිල් එක පාවිච්චි කරලා ඔයා කොච්චර වැඩක් කම්පැනිට කරනවද කියන්නේ. හරිද? Then your value is X, your salary is Y. හරිද? නොක grow වෙනවා. grow වෙනවා ඔයාගේ ස්කිල් වැඩි වෙනවා ඔයා වැඩියෙන් වැඩ කරනවා ඔන්න grow වෙවි යනවා ඔයාගේ පඩියත් වැඩි වෙනවා හරිද but there's a limit you can do take my word for it හරිද ඔයා අවුරුදු 25 වගේ පෙන්නට පස්සේ නම් you get slow down your physical activities as well as your psychological activities you get slow down because you have several other things to focus on හරිද ඔන්න අර මම කිව්වා වගේ ප්‍රොජෙක්ට් එකකට සෙට් වෙනත් ලොන්ග් ටර්ම් එහෙම ඉතින් ඔන්න අලුත් ඒවා ඉගෙන ගන්න ඊට පස්සේ ඔන්න ඔයාගේ ඔය ටෙක්නොලොජි ස්කිල්ස් ටික අඩු වෙගෙන යනවා it's not that you unlearn what you have learned it's just that there are lots of things that you don't know ඔහොම උඩට යද්දි ඔයාට මේ වැලියු එක ටෙක්නොලොජි අතින් ඇඩ් කරන්න පුළුවන් අඩු වෙනවා but ඔයාගේ සැලරි වැඩි වෙගෙන යනවා එතකොට මෙන්න මේ උඩට වගේ යනවා ඔයා කම්පැනිට ඇඩ් කරන වැලියු එක මෙච්චරක් වෙන්න පුළුවන් ඔයාගේ සැලරි එක මෙච්චරක් වෙන්න පුළුවන් so any company gets to know that you are just a dinosaur in the company technology විතරින් බලලා මම කියන මෙන්න මේ user experience කියන skill එක එකතු කරගත්තොත් හරිද ඒක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ ඒක නිකන් එන්නේ නැහැ problem solving කියන එක නිකන් එකට එන්නේ it's like a life skill ඔයාට අද පීනන්න බෑ කියලා හිතන්න අවුරුදු 50කින් බැලුවොත් ඔයාට පීනන්න බෑ unless otherwise you practice අද බයිසිකල් එකක් පදින්න බැරි නෑ තව අවුරුදු 5කින් ඔයාට බයිසිකල් එකක් පදින්න පුළුවන් වෙන්නේ නෑ unless otherwise you practice it ඉතින් මේ ටික ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ නෑනේ එතකොට මේ ස්කිල් එකක් නෑ then you have to migrate මොකද ලංකාවේ ඉතින් උතර පඩි දෙන්නේ නැහැ අර පළන කිය පලා බෙදනවා කම්පැනියෙන් එහෙම වුණාම ඉතින් ඔයාගේ තියෙන දැනුමට රස්සාවක් හොයාගන්න සිංගප්පූරුවටත් යන්න හරිද එහෙම නැත්නම් ඕස්ට්‍රේලියාව ඔය කොහෙට හරි ගිහිල්ලා මාරු වෙලා ඉන්න ඕනේ ඒ රටේ ඉතින් ඔය හම්බෙන පඩියක් සාමාන්‍යයෙන් හම්බෙන පඩියක් ඇතිනේ ඔය ලොකු වාහනයක් අරගෙන ගයක් හදාගෙන ඉන්න I think then you can live your Sri Lankan dream in those countries, but never the Australian dream or that particular country's dream. But if you learn what I've been talking about, may technology sector, but you develop a great deal of skills of solving problems. You can handle a complete product. You are product design මේමයි සුදු වැඩේ වෙන්නේ මේකදී ඔයා මෙන්න මේව කරන්න ඕන කියලා because when you do more when you practice more you become better at it අර මේවා වගේ අඩු වෙන්නේ නැහැ මේ problem solving skills කියන්නේ if you have solved 50 products I mean 50 problems 50 first you smell what's coming ඉතින් එතකොට ඔයාට පුළුවන් entire design කරලා දෙන්න පුළුවන් so your value is higher but may value eකට සමානුපාතික නැහැ salary එක නම් දෙන්නේ කියලා but still you are secured you're confident that even if this company doesn't treat you well you can go to another company and say hey look this is me here I am this is what I can do and you can get a good job ඉතින් ඕක තමයි මම කියන කතන්දරේ හරය ඇත්තටම
Uh, Yes, so our audience, so if you have any questions or need any clarification, you may raise them now. So we can have few more minutes for your questions. You may put them in the chat, or else you can even unmute yourselves and ask. Um, As usual, everything is well understood and well digested. I believe that you could design a product from tomorrow. But anyway, Shamir will, I think, is Shamir here? Yeah, Rashika. Yeah. Hi, hi. Shamir is an all-rounder in my team. If you know who he is, he could do all these three things that I explained. Unfortunately, he has to do the tier 2 part in this presentation because I did this one. So I think he could explain how things happen when it comes to user interface designing, the modern trends and how we work in interface designing part. So then I shall stop sharing the screen. If anybody wants to know those things, you could read my blog and you get to know a lot of things. I'm really sorry I wrote it in Sinhalese, but I wrote it in Sinhalese just because I want majority to digest it. I know there are people who cannot read Sinhalese, but I will write the English version just for you guys, but please be patient with me. So then good luck with your future. Yeah, so since our audience is not having any questions to raise, so very much, sir, for your informative and really interesting session. So I believe our audience gained an invaluable knowledge on the topic from your session, sir. So on behalf of the entire Students Association of Information Technology, I sincerely thank you for joining us today, despite your very busy schedule and sharing your knowledge and experience with us. So we would be seeking to receive your expertise in the similar kind of ventures in the future as well. So thank you very much again for joining us today, and sharing your knowledge with us. You're welcome. It's a pleasure to teach what I know for you guys. Thank you so much. Yeah, so with that, I think we can move on to the second session of today's workshop. So for the second session, we have another industry expert who excels in UI UX domain. So let me welcome Mr. Shamir Daud. So if I give a brief introduction about him, he started his career as a trainee web and graphics designer back in 2011 with an interest and passion in arts and graphic design. Over the past decade, he has gradually learned how to craft user experiences and design user interfaces for websites, web apps, and mobile apps. So he has worked in products related to industries such as human resource management, revenue cycle management, health information systems, recruitment, and a few other SME products as well. So he is currently working at 99X as a senior user experience lead. So
a very good evening to you, Mr. Shami. And we are much your very busy schedule today's workshop. So it will give you very interesting experience on UI design. So it's over to you, Mr. Shami. Okay. Thanks, Sandali. Hope you can hear me well. And yeah. Yes, yeah, audible. Okay. Audible. Great. I think you all learned a lot from one of the best in the business from scratch. So, try to take everything into your head and try to grasp everything little by little, and read Rasika's blog as well to understand in depth about user experience. Right. So I've been given the opportunity to talk about the UI side, and I think one of your colleagues told me that there are a few areas that specifically that you all would like to kind of me to talk about. So before we begin, let me share my screen. Okay. Okay. So hope you all can see my screen. Yes, we can see. Right. Okay. So I'll be conducting this session. Let's make it a more casual chat. I know you all be more comfortable then. So I will conduct the session in English, but and I heard that we have all three communities representing today here. So ஏதாவது தெரியாத content ஏதாவது இருந்தா தமிழால சரி questions கேளுங்க பரவாயில்லை. But I will be talking in English and touch base on in Sinhala a little bit. Right. Okay, that's so great. right. Thanks Sandali for the introduction. So like Sandali said, I'm currently working at Nitranex. And today's topic is about UI. And in UI, like I said, I've been given a few topics to talk about. So I would like to show the agenda for today. So basically, I'll be talking and explaining about wireframing, how it works and what type of wireframing, and how to do wireframing and all that. Then about colors, right? And then touch basing upon typography. And then some of the modern UI trends that are going around these days. And last but not least, let's have a Q&A. If you all have any questions, you all can openly ask me, right? Okay, so let's get started with what is wireframing? Okay, so wireframing is something like, so I think you all would have learned about user experience, how you kind of identify a problem and you try to come up with a solution for a problem, right? So when you say wireframing, it's basically the explanation is wireframing is like a skeleton, or you can say an outline, or you can call it as a foundation of your solution. අපි උදාහරණයක් ගත්තොත් මේ image එක බලුවොත් අපි ගෙයක් හදනවා කියලා හිතාගත්තොත් අපි එකපාරට ගේ හදන්න යන්නේ නැහැනේ. කෙලින්ම ගේ බිල් කරන්න පටන් ගන්න නැහැ. So basically ගේ හදන්න කලින් ඒ plan එක අඳින එක්කෙනත් එක්ක පොඩ්ඩක් කතා කරලා මොන වගේ ගෙයක්ද, එක තට්ටුවේ ගෙයක්ද, තට්ටු දෙකේ ගෙයක්ද, ගරාජ් එකක් ඕනේද, ගාඩන් එකක් ඕනේද. So basically ඒ session එකක් යනවා ඒ plan එක අඳින එක්කෙනත් එක්ක ගෙදර කට්ටියයි මොන වගේ ගෙයක්ද ඒගොල්ලන්ට ඕනේ කියන එක. ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්නය යොමු කරනවා ඒ plan එක අඳින එක්කෙනාට. basically කියනවා අපිට කාමර 3ක් විතර ඕනේ, එලියෙන් washroom එකක් ඕනේ, cars 2ක් විතර park කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. તો ඔක්කොම අහගෙන ඉඳලා
ඒ plan එක අඳින එක්කෙනා basically plan එකක් sketch out කරලා present කරනවා ඒ ගේ හදන්න ඉන්න කට්ටියට. ඒතර ඒගොල්ලන්ගේ අදහස් අරගෙන මේ වගේ ගයක් ඕනේ මේ වගේ ගයක් ඔයගලන්ට සෙට් වෙනවද ඔයගලන්ට කැමති වෙන මොකුත් ideas තියෙනවද මේකට ඇඩ් වෙන්න නැත්නම් මගේ ඔළුවේ තියෙන idea එක ඔයගලන් මේ plan එකේ similar method එකක් තමයි අපි wireframing කියලා කියන්නේ. දැන් අපි problems identify කරගෙන මොකක් හරි දැන් මේ wireframing කියන එක අපි digital products වලට relate කරලා කතා කරමු. දැන් මොනවාරි problem එකක් හොයාගත්තොත් ඒ problem එකට මුලින්ම අපි basically අපිට idea එකක් එනවා මොන වගේද මේක solve කරන්න ඕනේ කියන එක. ඒක අපි කියනවා අර පිට රසික පෙන්නපු process එකේ එනවා උතන අර ideation. ඒ කියන්නේ problem එකක් solve කරද්දී අපිට එන ඔළුවට ideas. ඒක තමන් තනියම වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් ටීම් එකක් එක්ක වෙන්න පුළුවන්. මේ problem එක solve කරන විදිහ. එතකොට ඒ වගේ විදිහ එනකොට අපි ඒවා wireframe එකක් විදිහට ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන් ඒක එක්ක pen and paper ඕන නැත්නම් මොකක් හරි app එකක් use කරලා basically අපේ ඔළුවේ තියෙන idea එක sketch out කරගන්නවා. අපි ඒකට තමයි basically wireframe කියලා කියන්නේ. එතකොට wireframing අපිට කරන්න පුළුවන් විදි තුනක් තියෙනවා basically. හරි. So one is low fidelity wireframes. So low fidelity wireframes කියලා කිව්වම ගොඩක් කට්ටිය කරන්නේ නැති දෙයක් තමයි pen and paper sketching. ඒක ඇත්තටම UX designer කෙනෙක් හරි product designer කෙනෙක් හරි වුණාම තමන්ගේ idea එක basic level එකෙන් මොකක් හරි කොලයක පොඩ්ඩක් jot down කරගන්න එක ඇඳගන්න එක අපි කියනවා low fidelity wireframe. ඒකේ ඇත්තටම අපි in detail යන්නේ නැහැ. දැන් image එකක් නම් හරි image එක කොතනද දෙන්න ඕනේ. button එකක් නම් button එක කොතනද දෙන්න ඕනේ. හිතන්නකො paragraph එකක් තියෙනවා නම් මේක lines ටිකක් දාලා හරි මේක තමයි paragraph එක. අර ඒ වගේ අපි basic concept එක note down කරගන්නවා either කොලයක නැත්නම් අපිට වෙන online tools තියෙනවා. ඒ මොකක් හරි විදියකට අපි note down කරගන්නවා. basic level එකෙන් detail යන්නේ නැහැ. ඒතර ඒකට තමයි අපි කියන්නේ low fidelity wireframes. ඊට පස්සේ තියෙනවා mid fidelity wireframes. ඒතර mid fidelity කියන්නේ දැන් සමහර විට සමහර තැන්වල සමහර projects කරද්දී discussions වලට ඒ කියන්නේ depending on the project timeline ඒතර depending on the client කොච්චර flexible ද ඒ team එක කොච්චර flexible ද ඔය පොඩි දේවල් ගැන අවබෝධයෙන් හිටියම අපිට පුළුවන් so whether if we can do a low fidelity wireframe and kind of quickly show it to the team or the client and get their ideas or kind of show them and tell them okay look this is the type of solution that I have in my head for your problem, what do you think? නැත්නම් team එකට පෙන්නලා අහනවා අර low fidelity එකක් design එකක් කරලා පෙන්නනවා but ඔයාට තේරෙනවා නම් ඒ low fidelity wireframe එකෙන් ඔයාගේ team එකට හෝ client ඒකෙන් idea එකක් ගන්න බැරි නම් අපි පොඩ්ඩක් ඒක improve කරනවා කියන්නේ mid fidelity wireframe එකක්. ඒතර low එකේ mid එකේ තියෙන වෙනස තමයි පොඩ්ඩක් in detail යනවා. හරි. so button එකක් නිකන් අපි ඇන්දට ඒ button එකේ මොකද්ද ඇත්තටම naming conversion එක. මොකක් හරි submit එකක්, cancel එකක්. image එකක් නම් මොකක් හරි banner image එකක්ද නැත්නම් logo එකක්ද. text එකක් තියෙනවා මොකක් හරි title එකක්. ඒක පොඩ්ඩක් ලියලා පෙන්නනවා. so ඒ වගේ කරලා පොඩ්ඩක් neat එකට arrange කරලා පෙන්නන ක්‍රමයක් තමයි mid fidelity wireframes. දැන් එක දෙයක් තියෙනවා low fidelity එකයි mid fidelity එකයි සාමාන්‍යයෙන් අපි ගොඩක් worry වෙන්නේ what are the colors we should use, what are the in-depth features like micro interactions මොන වගේද වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේක click කරාම කොහොමද මේක එන්න ඕනේ, මේක slide වෙන්න ඕනේද නැද්ද. අර ඒ වගේ ගොඩක් in-depth යන්නේ නැහැ. we basically try to present our solution what we have in our head to the team or the client. That's the whole concept of the idea. Then mid fidelity wireframe එකක් කරාට පස්සේ
තුන්වෙනි එක ඔයගලන් දන්න විදිහට ඔයගලන්ගේ දැන් මම මේ කියන්නේ as known as final UIs user interfaces. ඒක තමයි අපි කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් high fidelity wireframes. ඒ කියන්නේ full color spectrum එක කියන අපේ app එකට ඕන කරන colors use කරලා typography use කරලා font sizes use කරලා ඒ කියන්නේ UI library එකේ elements දාලා එතකොට මොකක් හරි trending මොකක් හරි UI concept එකක් use කරලා ඔන්න අපි කරනවා high fidelity wireframe එක. ඒක කරාට පස්සේ basically ඒක තමයි අපි project එකේ final delivery විදිහට සලකන්නේ user interface එකේ design පැත්තෙන්. ඊට පස්සේ design කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඒක prototype කරලා team එකට client present කරන්න. So මේ තුන තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි wireframe කරද්දී කරන steps තුන. But ඔය තුනම කරන්න කලින් ගොඩක්ම recommended දැන් මම හිතන්නේ මගේ experience එකත් එක්ක මම මේ කියන්නේ ඕගොල්ලන් තාම ඉගෙන ගන්න වයසේ තාම මේ field එකට interest එකක් පෙන්නලා සමහර පොඩි projects කරලා ඇති but ඕගොල්ලන් පොඩ projects කරගෙන යද්දී experience එක improve වෙද්දී ඕගොල්ලන්ට තේරෙයි කොහොමද problem එකකට solution එකක් ඉක්මනට ඒ කියන්නේ problem එකකට solution එකක් ideate කරලා ඒක කොහොමද ඉක්මනට අපි එළියට දාන්නේ කියන එක. දැන් හිතන්නකෝ අපි wireframe කරන්න නැතුව කෙලින්ම UI එකට කරන්න ගියොත් එහෙම ඒකට අපි spend කරන time එක effort එක සමහරට අපි ඔය design වෙන පැය ගාණක් time spend කරලා design කරන UI එක නෙමෙයි ඇත්තටම solution එක වෙන්නේ. So ඒ වගේ ගොඩාක් අතපසුවීම් අඩු කරගන්න පුළුවන් හොඳම විදිහ තමයි if you can kind of put your ideas for that problem what you have into pen and paper. Sometimes there might be 2 to 3 solutions for that one problem. එතකොට ඒ ටික ටක් ගාලා pen and paper jot කරලා ඉවරලා තමන්ට පුළුවන් ඊට පස්සේ ඕන ඒක improve කරලා mid fidelity wireframe එකකට convert කරලා team එකට හෝ client එකට present කරන්න. නැත්නම් if they are flexible and okay you can quickly kind of if you are good at explaining, if you are good at telling a story on how that problem can be solved with this wireframe, with your low fidelity wireframe, you can even do that. So this is an example මම අතම අපි project එකක් කරපු journey එක පොඩක් wireframes ටිකක් sketch කරපු මෙතන මම මේ දාලා පෙන්නලා තියෙන ඔයගලන්ට පොඩි idea එකක් ගන්න. It doesn't have to be a beautiful crisp clear. පග්ගල පෑනක් ගත්තා ෆොටෝ ටිකක් ඇඳලා web app එක කරන කොට එකක් ඇඳලා mobile app එක කරන mobile screen එකක් ඇඳලා ඒ ideas ටික දාලා ඉවරලා team එකත් එක්ක හරි client එක share කරලා discuss කරලා බලනවා ඔයත් තේරුම් ගන්න තියෙන problem එක හරිද අරගොල්ලන් තේරුම් ගන්න තියෙන්නේ. So ඒ understanding එක ආවට පස්සේ ඉතින් එහාට ගොඩක් lazy UI පැත්ත කරගෙන යන්න improve කරගෙන screens. So ගොඩක් time එකත් එක්ක මම ගොඩක් in depth යන්නේ නැහැ. මම අර මට දීපු categories ටික මම cover කරන්න තමයි ගොඩක් බලන්නේ. Next up is few free useful sites and apps that you all can use for basically wireframing and designing, right? So මොකද freelance projects team එක එකතු වෙලා කරලා තියෙනවා නම් ඒගොල්ලන් තමයි මම share කරන්නේ. So draw.io කියලා site එකක් තියෙනවා. It's free to use. දැන් යන්නේ ඒක app.diagrams.net කියලා. මේ site එකත් ගොඩක් free and a good user experience, easy to use. මේක අපිට wireframes කරලා අපිට export කරලා ගන්නත් පුළුවන්. Very reliable and quick fast site එකක්. Then we have Figma. Figma wireframe කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මම දන්න විදිහට කරලා everything is kind of you can make it align it neatly. You can just place an image. For text you can just put some lines, but if you want to make it a mid-fidelity wireframe you can kind of make it one step further, like you can put what type of image, what type of text
then whatever button, everything can be done with an app like Figma or XD. Then we have an interesting application called Miro. Make a launch kalla maithan arudu kihipayak wenna den. So when using at 99x, we feel it's a all-round good product for ideating solutions. Like in wireframing එකකින් ඉඳන් collaboratively teams එක UIs design කරලා prototype කරලා demonstrate කරන්න හොඳ application එකක්. මේක ඇත්තටම Miro එක ඕගලන්ට පොඩි idea එකක් දෙන්න නම් as university students Miro site එකට ගිහින් බලන්න. ඒකේ වෙනම තියෙනවා university students ලාට apply කරලා ඕගලන්ට පොඩි free demo නැත්නම් අවුරුද්දක් හරි දෙකක් හරි ගන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ට සමහර university details ටිකක් ඕගලන්ට free access ගන්න පුළුවන්. So try කරලා බලන්න. Miro is one of the good all-round this is also open source app. I think for Mac also it's supported. So I have not used that, but මම අහලා තියෙනවා අන්තික එක දැන්ට ගොඩක් කටි පාවිච්චි කරන app එකක්. So මේ tools use කරලා basically wireframe එකේ ඉඳන් ඕගලන්ට ඕගලන්ගේ application එකේ ideas solutions විදියට එළියට දාන්න පටන් ගන්න පුළුවන්. Now I'll kind of explain what type of tips that you all can follow when doing wireframing, right? First thing is always remember you're just ideating the solution. The wireframe එක කරද්දී මතක තියාගන්න ඕගලන් අර මම කියපු problem එකට idea එකක් තමයි ඕගලන් එළියට දාන්නේ ඕගලන් ඔළුවේ ඉඳන් තියෙන එක. නැතුව ඒ wireframe එක clear end-to-end design කරන්න යන්න එපා, because that you can do it when you're on the high fidelity low fidelity wireframe එක කරද්දී comprehensive view එකක් හරි solution එකක් විදියට කරන්න යන්න එපා. මුලින්ම idea එක එළියට දාන එක තමයි කරන්න ඕනේ. And keep it simple. So just try to sketch it up and try to put it out. ඒ කියන්නේ අර අඟලින් අඟල pixel perfect wireframing කරන්න ඕනේ low fidelity වගේ කරනකොට. So keep it very simple and try to put it out. That's it. සාමාන්‍යයෙන් wireframe එකක් කරද්දී UI පැත්ත කියන්නේ මම මේ කතා කරන්නේ mid low and mid fidelity. ගොඩක් කල්පනා කරන්න යන්න එපා මොන වගේ colors එකක් මෙතන පාවිච්චි කරන්න ඕනේ, මේ font sizes මොනවද, මොකක්ද use කරන font එක, එතකොට මොන වගේ interactions menu එක click කරාම පැත්තට open වෙනවද, pop up වෙනවද, ඔය වගේ ගොඩාක් in depth යන්න එපා. මේ try to put your idea out and try to get your approval for the solution and try to move forward from there. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට time and energy ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. And less time more output කියන්නේ ඒ practice වෙන්න ඕගලන්ට තේරෙයි කොච්චර important ද කියන එක මේ low fidelity wireframe කරන එකෙන් කොච්චර time එකක් මේ save වෙනවද කියන එක. Because අපි idea එකකට දැම්මට පස්සේ ඕගලන්ගේ idea එක තියෙනවා නැතුව අපි කට වචනෙන් කතා කරලා මේ වගේ idea එකක් තියෙනවා, මේ problem එක මෙහෙම කරන්න පුළුවන් කියලා කිව්වොත් wireframe කරන්න නැතුව සමහරට දවස් දෙකකින් ගිහිල්ලා ආයෙ ওই ප්‍රශ්න කතා කරද්දී මතක නැහැ මොන වගේ solution එකක්ද අපි කතා කරේ කියලා. So always try to put it out as a low or mid fidelity wireframe and keep them archived or safe with you until the project finishes. Don't think your wireframe is your final solution. අර මම කිව්වාගේ wireframe එකේදී ඔයගොල්ලන් කරන්නේ basic idea එක ideate කරලා ඒ idea එකට solution එක තමයි එළියට දාන්නේ. ඒක final solution එක විදිහට හිතා ගන්න එපා. ඔයගොල්ලන් ඒක කරන්නේ frame එක. අර මම කිව්වාගේ skeleton එක තමයි ඔයගොල්ලෝ හදාගන්නේ. So ඒක මත තමයි ඔයගොල්ලන් solution එක improve කරලා build කරන්නේ. මොන වගේ features ද, මොනවද අඩුපාඩු, මේ problem එක solve කරන්න පුළුවන් වෙන විදි තියෙනවද, අපිට මොන වගේ දේවල් import කරන්න පුළුවන්, මොන වගේද
මේක ඉන්කු කරන්න පුළුවන්. ඒවා ටික පස්සේ කරන්න පුළුවන්. So basically wireframe කරද්දී idea එක එළියට දාන්න තමයි idea එක. Ideate all the iterative solutions as wireframes. මම කිව්වාගේ problem එකකට solution දෙක තුනක් උගන්ට හිතෙන්න පුළුවන්. මගේ recommendation එක ඇවිල්ලා උගන්ට එහෙම ideas දෙක තුනක් තියෙනවා නම් ඒ තියෙන හැම idea එකක්ම wireframes විදියට jot down කරගන්න. At least concept එක විදියට දාලා තියාගන්න. Because sometimes ඔයාට හිතෙන solution එක නෙමෙයි සමහරට client කැමති වෙන්න පුළුවන් or else නැත්නම් ඇත්තම end user කෙනෙක්ට මේ useful වෙන්නේ ඔයාගේ first solution එක නෙමෙයි. සමහරට ඔයාගේ ඔළුවේ තියෙන තුන්වෙනි solution එක වෙන්න පුළුවන්. ඒතර ඒ වගේ multiple solutions තියෙනවා නම් ඒ solutions ටික jot down කරලා සමහරට ඔයාට පුළුවන් වෙයි team එකත් එක්ක discuss කරන්න openly නැත්නම් client එක discuss කරන්න පුළුවන් වෙයි. ප්‍රශ්න නැහැ. එතකොට අර එකට එකක් compare කරලා බලන්න පුළුවන් මොන වගේ solution එකක්ද අපිට ඉස්සරහට design කරන් යන්න පුළුවන් මේ wireframes වලින්. ඊට පස්සේ note down key features ideas that cannot be sketched out. දැන් මම කරන එක වැඩක් තමයි ඕක. සමහරට wireframe එකක් කරද්දී දැන් අපි wireframe එකට ගොඩක් වෙලා ගන්න නැනේ. අපි basically ideas ටික එළියට දානවා. ඒතර ඒ කරන වෙලාවට අපිට මෙතන onboarding එකක් තිබුණා නම් හොඳයි නේද කියලා. ඒ කියන්නේ first time user කෙනෙක් එනකොට මේ screen එකේ සමහරට data නැති වෙන්න පුළුවන්. එතකොට කොහොමද මේක පෙන්වන්නේ? එහෙනම් පෙන්වනකොට සාමාන්‍යයෙන් එහෙනම් බටන් එකක් වගේ දාලා පෙන්නමු. මේ බටන් එක ක්ලික් කරොත් ඒගොල්ලන්ට content බලා ගන්න පුළුවන් හරි content add කර ගන්න පුළුවන් හරි. So ඒ වගේ දේවල් sketch කර ඉන්න ඇතිව ඒ අදාළ තමන්ගේ wireframes වලම පොඩි note එකක් දාලා save කරලා තියාගන්න. Right. Next up දැන් wireframing ගැන තමයි ඔය කතා කරේ. Basically wireframing කියන්නේ මොනවද? wireframing ජාති තුන මොනවද තියෙන්නේ? එතකොට අපිට මොන වගේ tools පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් wireframe කරද්දී තමතරව මොන වගේ tips ද ඕගලන්ට කරන්න පුළුවන් wireframe කරද්දී. Now I will get into the next topic, that is colors. විතර මම මේ topic එක දැම්මෙත් don't get lost in colors කියලා. because මේක මටත් සමහරට වෙන දෙයක්. මම දන්නවා ඕගලන්ටත් ගොඩක් වෙලාවට වෙලා ඇති. colors කියලා කිව්වම අපිට ගොඩක් interesting දෙයක්. UI design කරන කට්ටියට especially because that's where you are trying to put your creativity out and try to make the app, the web app or the mobile app, beautiful as ever. You will try to think and make like that's the best app that you have designed ever. So you'll try to do various things, you'll try to use various colors and stuff like that. So that's why I said don't get lost in colors. So when we say colors, there are a few things that we need to consider when we are designing for an application, right? So first thing about designing a solution, try to first check whether they have a brand guideline that you need to follow, or do they need a brand guideline created? So if you are good at it, you can do it. If not, they will seek guidance from external parties and they will get that done. අයි එහෙම කරන්න කියලා කියන්නේ සමහර companies they are very keen these days about brand guidelines. So branding concepts ගැන ගොඩක් බලනවා because ඔය design කරන solution එක web එකක් හෝ mobile app එකක් වේවා ඒවා ඒගොල්ලන් consecutively market කරනවා එළියේ. ඒතර market කරද්දී මේ this day and age generation people, they know how products should look like, and then the classiness of the product and what to expect. So always try to first check whether there are any brand guidelines that you need to adhere, follow. If not, you can create your own UI guideline for that particular product. තව පොඩි දෙයක් තමයි මේක මම mention කරන්න ඕනේ, but මට mention කරන්න ඕනේ කියලා හිතුණා. CMYK is not CMYK is for print, RGB hex is for UI. So then ගොඩක් ඔයගොල්ලන් Figma or XD use කරනවා නම්
ගොඩක් වෙලාට ඒකේ එන්නේ hex හරි RGB values but very rarely සමහර කට්ටිය ඩිසයින් කරනවා සමහරට Illustrator වගේ apps වලින් මතක තියාගන්න ඒ වගේ app එකකින් first design කරද්දී ඔයගොල්ලන්ගේ settings වල බලන්න සමහරලාට color set වෙලා තියෙන්න පුළුවන් CMYK වලට. CMYK කියන්නේ basically print එකට අපි මොනවා හරි design එකක් දෙනවා නම් ඒ design වෙන්නේ CMYK color scheme එකකින්. because RGB වලින් අපි design කරලා print එකට දෙද්දී ඒ RGB values උත් ඒගොල්ලන් CMYK වලට convert කර ගන්නවා because print එකට යද්දී යන්න ඕන format එක ඇවිල්ලා CMYK. but UI ඒතර ඕගොල්ලන් මේ එකම UI එක පොඩ්ඩක් නිකන් test කරලා බලන්න නිකන් button එකක් design කරලා බලන්න RGB values X value මේ CMYK values වල මේ ඔයාලට වෙනසක් තේරෙයි colors වල. so ඒක පොඩ්ඩක් note එකක් තියාගන්න. ඊට පස්සේ choose your primary 2 to 3 primary colors. මේකෙන් කියන්නේ basically ඔයගොල්ලන් app එකක් design කරන්න යද්දී ගොඩාක් colors ගාව ගන්න එපා. මුලින්ම අර brand guideline එක තියෙනවා නම් ඒකට අදාළව යන colors මොනවද නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට satisfy වෙන ඕගොල්ලන්ට use කරන්න ඕනේ කියලා හිතන primary colors දෙකක් හෝ තුනක් ඔළුවේ තියාගෙන ඒකෙන් තමයි ඕගොල්ලන් ඒ colors වල shades හරි නැත්නම් combination යන colors use කරන්න ඕනේ. ගොඩක් colors දාගන්න එපා. එතන ඕගොල්ලන් colors මේ illusion එකක lost වෙනවා. so ඒක වඩා හොඳයි. colors දෙකක් හෝ තුනකට stick වෙලා එතනින් shades වලට තව දෙයක් තමයි getting inspired is not copying. ඇයි මම මෙහෙම කියලා කිව්වොත් දැන් ගොඩක් trend එකක් යනවා. ඕගොල්ලන් මම ගොඩක් කට්ටිය එතන UI කරන්න කැමති කට්ටිය ගොඩක් රට Behance වලත් dribble වල එහෙම join වෙලා ඇති. ඕගොල්ලන් දැක්කොත් Behance එකේ dribble එකේ පල්ලෙහාට scroll කරන් යද්දී එකිනෙකට UIs වලට colors use කරන වෙනස්. දැන් මම ඉස්සර කරපු දෙයක් තමයි තාමත් කරනවා. design එකක් කරන්න යද්දී මුලින්ම ඒකට colors වලට idea එකක් නැත්නම් මම අනිවාර්යයෙන්ම Behance dribble හරි නැත්නම් similar UI තියෙන sites වලට ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් බලනවා කොහොමද මේගොල්ලන් මොන වගේ approach එකක්ද අරන් තියෙන්නේ colors මොන වගේ use කරලා තියෙන්නේ කියන එක. දැන් එහෙම කරද්දී සමහරට එක UI එකක් බලුවම ඒක ලස්සනයි කියලා හිතුනම but පල්ලෙහාට එද්දි තව UI එකක් හොඳයි කියලා හිතනවා. ඊට පස්සේ තව චුට්ටක් පල්ලෙහාට එද්දි තව එකක් හිතනවා. එතකොට අර උඩ තිබ්බ කල එකයි මැද තිබ්බ කල එකයි පල්ලෙහාට UI එකේ තිබ්බ කල එකයි totally different. then you try to okay මේ තුනම හොඳයි මම මේ තුනේම mix එකක් කරා නම් තවත් හොඳයි නේද කියලා හිතලා ඔන්න mix එකක් කරන්න හදනවා. but අන්න ඒ වගේ වුණාම සමහරට හරියන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට හරියන්න නැති වෙන්නත් පුළුවන්. you might end up creating something that's totally different and something that you won't like. But if you see a certain UI that you think okay this color scheme might work in my UI as well, don't be afraid to copy it. Copying is not a what do you call it මේ වැරද්දක් නෙමෙයි. It's basically you're getting inspired. So when you kind of take those color schemes from another UI, you will be able to kind of then grow on it. But හිතනවා මේ colors වලට මෙන්න මේ චුට්ටක් variation එකක් add කරන හොඳයි නේද කියලා. අන්න එහෙම යද්දී Tamanටම unique ආවේනික color scheme එකක් හදාගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ app එකට. So ඒක මම කියන්නේ inspire වෙන්න මේ ගොඩක් වෙලාට UIs කරද්දී පොඩ්ඩක් බලන්න අනිත් කට්ටිය කොහොමද කරලා තියෙන්නේ මොන වගේ colors මොන වගේ combinations use කරලා තියෙන කියලා. තව very important දෙයක් තමයි remember the colors that represent emotions. the making කියන්නේ ඕගොල්ලන් අහලා ඇති color psychology කියලා term එකක්. basically මේ color psychology එකේ මම ඉස්සරහට කතා කරනවා. සමහර colors අපිට decades වලින් කියන්නේ මම හිතන්නේ human race එකේ මේ creation එකේ ඉඳන්ම නිකන් define වෙච්ච colors තියෙනවා. මේ color එක මේකට මේ color එක මේකට කියලා. for example අපි danger කියලා ගමුකෝ. danger නැත්නම් warning. danger නැත්නම් warning පෙන්වන්න අපි use කරන common color එක තමයි red. දැන් හිතන්නකෝ අලුතෙන් UI එකක් කරනවා. ඒ UI එකේ ගොඩක් සමහර වෙලාවට UIs තියෙනවා හැම but
හිතන්න UI එකක් තියෙනවා save button එක full red. ඒ වගේ දෙයක් දැක්කම අපි අර දැකලා පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ save එක එක්කෝ නිල් පාට නැත්නම් කොළ පාට නැත්නම් තව මොකක් හරි ඒ වගේ shade එකක්. but රතු වලින් දැක්කම අපිට එකපාරට click කරන්නවත් හිතෙන්නේ නැත්te because අපිට red දැකලා පුරුදු එක්ක delete එක්ක cancel මොකක් හරි warning message එක කියන කල එකක් නිසා. so අර කල එක use කරද්දී පොඩ්ඩක් emotions එක බලන්න and also ඒ different colors වලට තියෙනවා පොඩි attributes link up වෙලා psychological පැත්තෙන් studies කරපු කට්ටියගේ inputs එක්ක කාලයත් එක්කම මොන වගේ colors වලට මොන වගේ emotions ද ගෑවිලා තියෙන්නේ කියලා. for example blue ගත්තොත් trust peace දැන් අපි බලුවොත් Facebook LinkedIn වගේ ඒගොල්ලන්ගේ primary colors යන්නේ blue or shades of blue because it's about communicating and building a community and interconnecting with people, so you need kind of the trust and it's about loyalty and all that, so that's why that color is being used. අර ඒ වගේ emotions එක colors කොහොමද use කරන්න කියන එකත් පොඩ්ඩක් බලන්න UIs කරනකොට. අනිත් එක තමයි don't forget consistency. මේක අපි ගොඩක් carried away වෙන we get carried away because if you don't have maybe a UI pattern library කියන්නේ උගන්ට XD හරි Figma හරි app එකක් කරනකොට අනිවාර්යයෙන්ම පොඩ්ඩක් තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි අපි බටන් එකක් ඩිසයින් කරොත් submit බටන් එක ඒ බටන් එක save කරලා තියාගන්න අපි component එකක් විදියට so that we know this is the color that we need to use across the application on all the save buttons. නැතුව සමහර screens වල submit button එක කොළ පාට සමහර ඒවල නිල් පාට සමහර ඒවල තව පොඩ්ඩක් shade එකක නිල් පාට තිබුණොත් ඒක තමයි ඒතර consistency එක නැති වෙලා යනවා. so ඒක නැති වෙන්න ඔයගොල්ලන් අර finalize කරගන්න color scheme එකට අනුව components design කරනවා නම් design කරලා ඒවා park කරලා තියාගන්න component library එකක් විදිහට වෙනම and they can use කරන්න so that you maintain consistency across the application. Even font colors සමහර paragraph වල අලු පාට කළු පාට නානිල් පාට තමන්ට mistakenly වෙන්න පුළුවන් නැත්තම් නොදැනුවත්වම වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ UI එකක් design කරාට පස්සේ අන්තිමට තමයි තේරෙන්නේ පොඩ්ඩක් inconsistent කියලා. සමහරවිට ඕගොල්ලන්ට තේරෙන එක නැති වෙන බලන කෙනෙකුට තමයි ඒක තේරෙන්නේ. ඒ වගේ වෙලාවලුත් තියෙනවා. so මේ වගේ පොඩි tips තියෙනවා පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න UI design කරද්දී colors එක සෙල්ලම් කරද්දී. check out these color related areas. yeah අර මම කිව්වා වගේ color psychology ගැන පොඩ්ඩක් in depth කියවල බලන්න YouTube videos තියෙනවා Nielsen Norman site එකේ තියෙනවා හොඳ explanation YouTube එකේ ගොඩක් articles තියෙනවා color psychology ගැන එහෙම කියවල බලන්න හොඳ understanding එකක් ගන්න මොනවද color psychology කියන්නේ කියන එක. ඊට පස්සේ color මම කිව්වා වගේ color palettes and shades ගැන පොඩ්ඩක් study කරලා බලන්න because අර primary colors ටික identify කරගත්තට පස්සේ color palette එකක් හදාගත්තම උගන්ට ගොඩක් lazy ඒ colors use කරන්න තමන්ගේ app එකේ. එහෙම color palette එක define කරගෙන නැත්නම් ගොඩක් අමාරු වෙයි. එතකොට තමයි අර mismatching colors හිතන ඔළුවට හිතන colors use කරලා app එක design වෙන්නේ. so color palette එක use කරගන්න. read about other color related theories. ගොඩක් theories තියෙනවා color related. පොඩ්ඩක් කියලා බලන්න මොනවද ඒවා කියලා. basically මේ පැති ටික පොඩ්ඩක් understand කරා නම් colors ගැන පොඩ්ඩක් ලොකු අවබෝධයක් එයි ඔයගලන්ට. next up මම touch base කරනවා typography. හරි. මට මේ පොඩ්ඩක් interesting image එකක් හම්බුණා පොඩ්ඩක් search කරද්දී net එකේ. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති දැන් මෙතන මේ ඇත්තටම මොකක් හරි බෑනර් එකක් හරි post එකක් තමයි design කරලා තියෙන්නේ. දැන් මුලින්ම මට මේක දැක්කම මට මේ ඇස් දෙක ගියේ අර ඩයි කියන අකුරු තුනට DIE රතු පාටින් ලොකුවට තියෙනවා. ඊට පස්සේ do කොළ පාටින් පේනවා. ඊට පස්සේ තමයි do not do don't කියන එක දැක්කේ. ඊට පස්සේ RV ඊට පස්සේ safely කියන ටික දැක්කා. ඒක කියවද්දි මම කල්පනා කරා මොකද්ද මේකෙන් කියන්න හදන්නේ කියන එක. ඒතකොට දැන් ඔක බැලුවොත් ඇත්තටම
don't don't drive safely. ඒක පොඩ්ඩක් වෙලා යනවා grasp කරගන්න මොකද්ද මේ මෙතනින් කියන්නේ කියන එක. දැන් මේක හොඳ උදාහරණයක් typography use එකට. ඒ කියන්නේ how they have used font sizes mixing with colors. This is a good example. Right? So මේ වගේ දේවල් avoid කරගන්න තමයි අපි පොඩ්ඩක් මේ ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ typography ගැන. So මම ඉස්සරහට යන්නම් for better UI typography පොඩි tips ටිකක් තියෙනවා ඔයගලන්ට follow කරන්න පුළුවන්. So stick to one or two font faces when you're designing applications. I කියලා කිව්වොත් ගොඩක් කට්ටිය බලන්නේ UIs කරද්දී තමන් කැමති fonts දෙක තුනක් තියෙනවා. ඔය දෙක තුන හතර ඔක්කොම use කරන්න බලනවා එක එක UIs වල. එහෙම කරන්න එපා. ස්ටෑන්ඩඩ් විදියට පුළුවන් නම් එකම font face එකකින් UI stick කරන්න බලන්න. වැනිම නම් කමක් නැහැ. font types දෙකක් use කරන්න පුළුවන්. titles වලට වෙනමයි, paragraph text වලට වෙනමයි, font face දෙකක් use කරන්න පුළුවන්. but maximum 2 වලට වගේ stick කරගන්න because නැත්තම් පොඩ්ඩක් UI එක will get carried away. Font hierarchy අර මම කිව්වා වගේ ඔයගලන් typography එකේ define කරගන්න font title එකේ sizes මොනවද, sub heading title මොනවද, sorry sub heading font sizes මොකද්ද, color එක මොකද්ද, font weight එක මොකද්ද. එතකොට title අපි bold කරනවා නම් sub heading පොඩ්ඩක් අඩු කරනවද, paragraph bold කරලා තියනවද නැත්නම් normal regular font එකෙන් තිබොත් හොඳයිද, help text එක ඇවිල්ලා paragraph එකට වඩා පොඩ්ඩක් පොඩි කරලා තියනවද, color එක සුට්ටක් ලා කරනවද කොහොමද. අර ඒ font hierarchy එකත් ඔයගලන් define කරගන්න අර මම කියපු කලින් UI pattern library හදනකොට. එතන අපි අනිවාර්යයෙන් ඔයගලන් ගොඩක් බැලුවොත් එහෙම case studies තියෙනවා UIs design කරපු dribble behance එකේ එහෙම UIs design කරද්දී ඒගොල්ලන් typography define කරගෙන මොන වගේ typography use කළේ, මොන font sizes ද use කරලා තියෙන title, paragraph etc ඒ වගේ දේවල් වලට. So hierarchy ගැන ගොඩක් අවබෝධයෙන් ඉන්න. Choose fonts that look good when it's big or small. ඒ කියන්නේ සමහර fonts තියෙනවා අපි අපිට හිතනවා මේ font එක මාර ලස්සනයි නේද කියලා. but ඒ font එක අපි design කරද්දි තමයි තේරෙන්නේ ලොකුවට තියෙද්දි font එක ලස්සනයි but paragraph help text වගේ එනකොට ඒ font එක ඇත්තටම පොඩි කියවන්න අමාරුයි. font එකේ look එකක් නැති වෙනවා. so ඒ වගේ fonts තෝරගන්න එකෙන් පොඩ්ඩක් පරිස්සම් වෙන්න. කියවන්න ලේසි font එකක් design කරන්න because at the end of the day ඔයගොල්ලන් design කරන්නේ post එකක් හෝ artwork එකක් නෙමෙයි. ඔයගොල්ලන් design කරන්නේ app එකක්. so app එකේ readability ගොඩක් බලන්න ඕන දෙයක්. usability එක පැත්තෙන් කොහොමද readability තියෙන්නේ කියලා. so ඒක ගැන පොඩ්ඩක් අවධානය වැඩියෙන් යොමු කරන්න. letters and line spacing අකුරු ගොඩක් add කරන්න එපා. ගොඩක් ලං කරන්න එපා. ඒ කියන්නේ plus values minus values mix up කරගන්න එපා. standard තියාගන්න. and paragraph එකේ line spacing ගොඩක් වැඩි කරන්න එපා, අඩුම කරන්න එපා. can't standard general sizing වලට maintain කරගන්න. ඔය වගේ පොඩි mistake සමහර UIs වල මම දකිනවා dribble behance වල තියෙන ඒවල. have a standard font size. අර මම කිව්වා වගේ paragraph යනවා නම් මොකද්ද font size එක? heading යනවා නම් මොකද්ද font size එක? help text යනවා නම් මොකද්ද font size එක? ඕවත් අර ඕගොල්ලන් typography එක define කරගත්ත වෙලාවේ define කරලා තියාගන්න. හරි මම paragraph වලට use කරන්නේ 14 points නැත්නම් 16 pixel ඔයගේ වෙන්න පුළුවන්. ඒක define කරගෙන ඒතර ඒකම consistent විදිහට app එක throughout use කරන්න. alignments කියද්දි මට මතක් වෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ඔයගොල්ලන් පරිස්සම් වෙන ඕන දෙයක් තමයි text සාමාන්‍යයෙන් අපි app එකකට යද්දී center align කරලා ඔක්කොම දාන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් format එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන් design කරද්දී ඔයගොල්ලන්ට තේරෙයි text එක left align වෙන්න ඕනේද නැත්නම් card එකක් design කරද්දී left align වෙන්න ඕනේද, UI එක දෙකට බෙදනවා නම් left and right align වෙනවද, ඔය වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා alignment පැත්තෙන් බලන්න. because සමහර text උඩින් කියවගෙන යද්දී left align වෙලා තියෙනවා, ආයි center වෙලා තියෙනවා, ආයි left වෙලා තියෙනවා.
use කරන්න ඕන තැන් තියෙනවා සමහර වෙලාවට but ගොඩක් වෙලාවට consistency එකක් තියාගන්න typography alignment වලින්. Don't make fonts very light, low contrast. අර colors choose කරද්දි fonts වලට ගොඩාක් light colors use කරන්න එපා because Mac එකක් වගේ use කරද්දි light colors use කරා උනත් පේනවා but ඕගොල්ලන් වෙන monitors වල screens වල බලුවොත් ඒ ඔයගොල්ලෝ use කරපු light color එක ඇත්තටම පේන්නේ නැහැ. So ඒ වගේ තමයි mobile app එකක් තුනක් test කරලා බලන්න ඕගොල්ලෝ design කරන UI අපි මේ use කරන color scheme එක contrast පැත්තෙන් very light ද readable ද කියන එක. හරි? Right. Tips and tools for typography. එක දෙයක් තමයි try to use web safe fonts. So web safe fonts කියවම Google ලගේ Google fonts library එකේ ලොකු collection එකක් තියෙනවා web safe fonts. ඕගලන්ට start එකකට ඕගලන් apps දැන් design කරලා නැත්නම් design කරනවා නම් start එකක් විදියට Google fonts use කරන්න. Google fonts වල තියෙනවා ඕගලන් අහලා use කරලා ඇති Popping Sans, Roboto, Monstrate, එතකොට තව තියෙනවා Open Sans, එතකොට Arial, Times New Roman. ඔය වගේ commonly ගොඩාක් designers use කරන fonts types එක තමයි ඔය ටික. ඕවා use කරලා ඕගලන් පොඩ්ඩක් හුරු වෙන්න බලන්න මේ කොහොමද typography use කරන්න කියලා ඕගලන් design වල. ඊට පස්සේ පොඩ grow වෙලා ඕගලන්ට පුළුවන් වෙන වෙන fonts වලට try එකක් දෙන්න but start එකට පොඩ්ඩක් commonly use කරන font filters use කරන්න. Give priority for readability. අර මම කිව්වාගේ මේ fonts වලට අමතරව ඕගලන් දැක්කොත් එම ලස්සන වැල් අකුරු වලින් තියෙන නැත්නම් පොඩ්ඩක් font එක heavy graphically heavy fonts තිබුණොත් ඒක ලස්සනයි විදිහට පෙන්නන්නට සමහරට ඒකෙන් post එකක් graphic එකක් design කරන්න හොඳ වෙයි but app එකකට සමහරවිට ඒක suitable වෙන්නේ නැහැ because ඒ font size එකම ඕගලන් use කරන paragraph වලට readability එක 0 වෙලා යන්න පුළුවන්. So අර font එකේ ලස්සන විතර බලන්න එපා. font එකේ font weight එක කොහොමද තියෙන්නේ? font size h1 tag එක කියන්නේ title tag එකකුයි paragraph tab එකේ tag එකකුයි ඒ font එකෙන්ම size එකෙන් බලන්න කියවන්න පුළුවන්ද කියලා. Google Fonts වල ඔයගලන්ට option එකක් තියෙනවා. You all can type your text and see how the font reacts and shows. So ඒ වගේ features පොඩ්ඩක් use කරන්න. Use a font manager. For example, ඔයගලන් තම industry එකට අලුත් නිසා අපි ගොඩක් වෙලා ඉස්සර කරන්නේ මම ඉස්සර කරන්නේ font එකක් හම්බුනොත් double click කරලා install කරගන්න ඔක්කොම ටික install කරගන්නවා. සමහරවිට ඊට පස්සේ හොයාගන්න බෑ මොන fonts ද තියෙන්නේ කියලා. හැබැයි මේ day and age fonts manage කරගන්න වෙනම plugins libraries තියෙනවා. example එකක් තමයි මම use කරන font based කියන plugin එක. මේකෙන් ඇත්තටම Google fonts ඔක්කොම import කරලා පෙන්නනවා. ඊට අමතරව අපිට ඕන නම් web safe fonts download කරලා install කරගන්න පුළුවන්. මේ plugin එකේ අපිට බලන්න පුළුවන් font weights මොනවද තියෙන්නේ. font එක ලොකු වැඩි කරලා බලන්න පුළුවන් කොහොමද interact වෙන්නේ. ඒ ඔක්කොම බලා ගන්න පුළුවන්. So ඒ වගේ similar font manager එකක් use කරන ඔයගොල්ලන්ගේ typography වලට don't know what the font we just saw, scan with what the font. මේකත් මම use කරන app එකක්. සමහරට ඔයගොල්ලන් dribble එකේ Behance එකේ හරි නැත්නම් පාරේ යනකොට හොඳ font එකක් දැකි. අපි ওই fonts ගොඩක් නමින් දන්නේ නැහැ නේ. but ඔය පොඩි fonts තියෙන දැන් experience එකත් එක්ක Poppins, Roboto, Monstrate, Open Sans වගේ දැක්ක ගමන් identify කරගන්න පුළුවන්. but ගොඩක් fonts on a daily basis create වෙලා එළියට එනවා. so ඔයගොල්ලන් ආස කරන මොකක් හරි font එකක් දැක්කොත් design එකක කවුරු use කරලා තියෙනවා නම් ඒ font එක හොයාගන්න බැරි නම් මේ what the font කියන app එක මම හිතන්නේ මම use කරන iOS app එක Android එකක් ඇති. ඒ app එක download කරලා ඔයගොල්ලන්ට scan කරගන්න පුළුවන්. scan කරලා ඒ font එකට similar fonts ටික ඒ app එකෙන් පෙන්නයි so that you all can identify what's that font. ඊට පස්සේ ඒ font එක ආවට පස්සේ බලන්න ඒකෙම similar හරි ඒ font එක තියෙන Google font එකෙන් ඒතර ඔයගොල්ලන්ට use කරන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ apps වලට. Use the font what you are comfortable with. අර මම කිව්වාගේ පටන් ගන්නකොට ඔයගොල්ලන් comfortable නම් මොකක් හරි එක font එකක් සමහරට Roboto එන්න පුළුවන්, Poppins එන්න පුළුවන්, Monstrate එන්න පුළුවන්. ඒකෙන් design කරගෙන යන්න because if you try to experiment a lot with fonts sometimes you might get lost. අර වගේ solution එක හරි output එකක් එළියට එන්නේ නැති වෙයි. Readability and clarity නැති වුණොත්. so තමන්ට confident font එකක් තියෙනවා නම් Roboto කාලයක් යනකම් පොඩ්ඩක් ඒක පාවිච්චි කරලා ඊට පස්සේ
පොඩ්ඩක් එක්ස්පෙරිමන්ට් කරලා බලන්න මට හරි මට දැන් මම දැන් රොබෝටෝ යූස් කරලා ඇති ඩිසයින්ස් වලට මොන වගේ ෆොන්ට් එකකටද මට ස්විච් කරන්න පුළුවන් alternative මොනවද fonts තියෙන්නේ කියලා right those are some of the tips and tools for typography next are modern UI trends modern UI trends කිව්වම so what I wanted to kind of talk to you all or explain you all was a few things that's going around in the industry and with app designs. First one is glassmorphism. මේ glassmorphism කියලා කියන්නේ මේක උන්ට නමින්ම idea එකයි දන්න කට්ටියට මේක තේරෙනවා ඇති but glassmorphism කියන්නේ මේ designing trend එක අපි applications design කරන්නේ පොඩ්ඩක් අර glass effect එකකට එන්න. මම මේ දකුණු පැත්තේ උදාහරණයකට වගේ පෙන්නලා තියෙන්නේ background image එකත් එක්ක blend වෙන layer designing concept එකක් තමයි මේ glassmorphism කියලා කියන්නේ. මේක අතරම ඔයගොල්ලන් XD නම් කරන්නේ XD වලින් කරන්නත් පුළුවන්. XD වල තියෙන option එකක් background blur. ඔයගොල්ලන් layer එකක් select කරලා දකුණු පැත්තේ options වලින් background blur ගියාට පස්සේ එතන options තුනක් තියෙනවා depth එක, opacity, noise එක එහෙම set කරන්න. පොඩ්ඩක් සෙල්ලම් කරලා බලන්න ඔය වගේ layer එකක් set කරලා ඊට පස්සේ image එකක් දාලා කොහොමද අර glass effect එක කියන්නේ background එක blur වෙලා පේනන නොපෙනෙන විදිහට design කරන්න කියන එක. This is one of the ongoing trends in UIs. ඊළඟට තියෙනවා මම කතා කරන්නේ animations. The animations ගත්තොත් you can decide what type of animations you want to use in your product. So you can use an animation for the onboarding experience. අර product එක design කරද්දී app එකක් නම් ඕගොල්ලන් app එක install කරලා first time run වෙද්දී onboarding ඕගොල්ලන් දැකලා ඇති steps තුනක් skip කරලා app එකට යන්න පුළුවන්. ඒ වගේ වෙලාවලට පොඩ්ඩක් app එක පොඩ්ඩක් interesting කරන්න ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් animations use කරන්න. So animations ඕගොල්ලන්ට custom animation libraries තියෙනවා CSS libraries ඒවා use කරන්න පුළුවන්. But design කරනකොට ඕගොල්ලන්ගේ designs වලට import කරන්න ඕන නම් lottifiles.com එකේ තියෙනවා හොඳ free use කරන්න පුළුවන් commercial free designers ලගේ attributes නැතුව උනත් use කරන්න පුළුවන් icons animations තියෙනවා loading.io එකෙත් එහෙමයි තව sites කීපයක් ඇති but මේවා තමයි ගොඩක් commonly used වෙන sites but you can also create your own animation with XD and Figma. So I personally use XD for designing. මත් XD ඉගෙන ගත්තේ මම හිතන්නේ ගිය අවුරුද්දේ. XD වලත් ඕගන්ට animations කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව conversion පැත්තෙන් design එක කරලා solution එක HTML CSS වලට convert කරද්දී CSS libraries JS libraries ගොඩක් තියෙනවා animation support කරන. පොඩ්ඩක් use කරන්න බලන්න. app එක නැත්තම් boring way. This day and age, you kind of try to make the app a bit more spicy and beautiful to kind of stand out from the rest of the apps. So animations, use කරොත් පොඩ්ඩක් app එකට rich look එකක්, uncommon look එකක් දෙන්න පුළුවන්. තව use කරන illustrations. දැන් උගලන් ගොඩක් දැකලා ඇති behind scribbles වල එහෙම use වෙනවා designs වල. humans කියන library එක ගොඩක් use වෙනවා. ඒ library එකෙත් ගොඩක් UI human elements තියෙනවා වෙන වෙනම අපිට mix and match කරලා අපේ UIs වලට use කරන්න පුළුවන්. Android එකත් එහෙමයි. Android එකේ තියෙනවා ඒ වගේ elements. Icon site එකේ තියෙනවා. So it's a bit of animation and illustration in your design. The right balance will give a superb application output. So මෙතනට මම දාපු නැති තව trends තියෙනවා stuff like virtual reality. දැන් virtual reality ගොඩක් ඉස්සරහට එන දෙයක්. දැන් අපිට අතරම design කරද්දී virtual reality Figma XD වලින් වගේ නම් කරන්න අමාරුයි. But if you are good in other applications, you can kind of see how you can bring in virtual reality into your application designs. For example, app එකක් design කරලා ඒ design එකෙන් මොකරේ virtual reality avatar එකක් pop out වෙලා මොකරේ application එක ගැන explanation එකක් කරන්න හරි මොකරේ phone එකක් scan කරලා මොකරේ product එකක් display කරන්න ඒ වගේ දේවල් වලට අපිට virtual reality use කරන්න පුළුවන්. Voice triggered UI
මේක මම ඇත්තටම try කරපු එකක් XD වල. අපිට XD වලින් voice triggered GUI හදන්න පුළුවන්. for example Siri වගේ app එකක් design කරනවා නම් අපිට පුළුවන් hey Siri කියන command එක දුන්නොත් අර දකුණු පැත්තේ වලින් animation panel එකේ තියෙන බලන්න. ඒ text එක දුන්නම අපි කිව්වොත් hey Siri show me my profile. අපිට පුළුවන් අපේ app එකේ photo app එකේ my profile එකට interact කරලා පෙන්නන්න. Something that you all can use when designing applications. And 3D vector graphics ගොඩක් heavily use වෙනවා මේ දවස්වල apps වල. ගොඩක් වෙලාවට අඩුයි free හොඳ 3D vector graphics ගන්න. ගොඩක් ඒවා commercial. But if you are good in designing 3D vector graphics, please go for it. Try to have some graphics in your design, but see the balance and also see whether it's relevant. ගොඩක් mix and mix කරගන්න යනකොට right balance එක හොයාගන්න. නැත්නම් app එක තොරණක් වගේ වෙන්න පුළුවන්. So next, common mistakes to avoid. මගෙන් අහලා තිබුණු දෙයක් තමයි මේ basically UI design කරද්දී මොනවද අපිට avoid කරන්න පුළුවන් common mistakes. එකක් තමයි not creating a common UI pattern library. මේක ඕගොල්ලන් දැන් පොඩ්ඩක් practice වෙන්න. ඕගොල්ලන් මොනවාරි projects වලට studies වලට apps කරනවා නම් පොඩි XD වලම ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් UI artboards ටිකට අමතරව පැත්තකින් ඕගොල්ලන් use කරන elements ටික වෙනම park කරලා තියාගන්න. submit button එක හදුවොත් ඒ submit button වෙනම තියාගන්න copy කරලා. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් XD වල තියෙන options ඒ අපිට අපි design කරන elements components විදියට convert කරන්න පුළුවන්. components විදියට convert කළා අපිට ඒ component library එකෙන් ඊට පස්සේ ලකුණු වම් පැත්තේ තියෙන component library එකෙන් drag and drop කරන්න පුළුවන් අපේ UI වලට. එතකොට for example එකක් ගන්න ඕගලන්ට UI එකේ submit button එකේ තියෙන නිල් පාට බටුවට කොළ පාට කරන්න ඕන නම් component parent master component එකෙන් නිල් පාට එක කොළ පාට කරොත් ඕගලන්ගේ UIs තියෙනවා 20ක් 20 මේ බටන් එක use කරලා තියෙනවා නම් ඔක්කොම ටික ඒ පාටට change වෙයි. So පොඩ්ඩක් XD වල components කොහොමද හදන්න කියලා පොඩ්ඩක් search කරලා බලන්න. ඊට පස්සේ කොහොමද common UI pattern library එකක් හදලා maintain කරන්න කියන එකත් පොඩ්ඩක් study කරලා බලන්න. Not using a grid when designing. මේක ඇත්තටම මමත් සමහරවිට වැරදි. මේ ගොඩක් වෙලාවට carry the way වෙනවා. අපි ඇත්තටම mobile app එකක් හෝ web app එකක් කරද්දී අපිට පොඩි idea එකක් තියෙන්න ඕනේ layout එක කොහොමද අපි structure කරගන්නේ කියලා. For example form එකක් design කරනවා නම් layout එක ඒ form එකේ elements අපි කොහොමද layout කරගන්න ඕනේ. අපි දන්නවා නම් screen එකේ width එක මේක අපි මොකක් කරේ front end library එකක් use කරනවා නම් මේකට for example ගොඩක් common use කරන front end library තමයි bootstrap. ඔයගොල්ලන් අහලා use කරලා එහෙම ඇති. bootstrap වල 12 grid එක තියෙනවා. එතකොට මේ grid එකට හරියන්න අපි grid එකක් දාගත්තා නම් අපේ designs වල අපිට අත්‍තරම බලා ගන්න පුළුවන් form elements කීයක් එක row එක align කරගන්න පුළුවන්ද? එතකොට form එකේ fields 20ම දාලා layout එක හදද්දී page එකේ කොච්චරක් width එකක් use වෙනවද කොච්චරක් height එකක් use වෙනවද ඒ ඔක්කොම ටික බලා ගන්න පුළුවන්. අන්තික output එක එද්දිත් තමන් convert කරනවා නම් හෝ වෙන UI engineer කෙනෙක් convert කරනවා නම් 100% නෙමෙයි but ගොඩක් close වෙන විදිහට UI conversion එක කරලා ගන්න පුළුවන් because we are using grids වලත් bootstrap XD වලත් තියෙනවා grid systems use කරන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක් ඒකක් in depth search කරලා බලන්න පොඩ්ඩක් study කරලා බලන්න UI design කරද්දී especially web apps කොහොමද grid system එකක් use කරලා elements align කරගන්නේ කියන එක. feeling lost in designing මේකත් මට පොඩ්ඩක් කියන්න ඕන දෙයක් තමයි. සමහර විට තමන් experience වෙන්න පුළුවන් experience නැති කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් design එකක් කරගෙන යද්දී තමන්ට හිතන්න පුළුවන් මේ design එක design කරගෙන යද්දී අපිට ideas එනකොට අපි ideas වලට search කරලා බලනවා net එකේ හරි කොහේ හරි search කරලා බලනවා. බලද්දී අපි දකිනවා අපේම විදිහේ concept එකේ UI එකක් වෙන කවුරු හරි කරපු එකක්. ඒතර අපි පොඩ්ඩක් බලනවා මගේකට වඩා අර UI එක ලස්සනයි use කරන colors ලස්සනයි pattern එක ලස්සනයි elements use කරන විදිහ ලස්සනයි
මම මේ විදිහට කරා නම් හොඳයි නේද කියලා ඔන්න ඔය වගේ එක එක thoughts එන්න පටන් ගන්න ඔළුවට. මටත් ඒ වගේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. එහෙම එද්දි තමන්ට තේරෙන්නේ නැතුවම තමන් වැඩ කරන්නේ schedule එකකට නම් තමන් මොකක් deliverables තියෙනවා නම් ඔය හැමදේම interrupt වෙනවා ඔය වගේ thoughts ආවම. So තමන්ගේ confidence එක මුලින්ම හදාගන්න ඒකට කරන්න හොඳම වැඩේ තමයි ඕගොල්ලන් UIs design කරන්න solutions design කරන්න තමයි ඔය confidence එක වැඩි වෙන්නේ. because හැම වෙලේම තමන්ගේ design එක වෙන කාටවත් එක compare කරන්න යන්න එපා. තමන්ගේ මට්ටමට අනුව තමන්ටම තේරෙයි මම මේ කරන design එක මට satisfied. සමහරට ඔය design එක කරලා සතියකින් පස්සේ තව design එකක් කරාම තමන්ට compare කරලා බලන්න පුළුවන් අර පරණ design එකයි මේ design එකයි වෙනස. මොන වගේ improvement එකක්ද තමන් කරගෙන තියෙන්නේ කියන එක. So අර design කරද්දී පොඩ්ඩක් මේ focus එකේ ඉන්න මේ don't get lost trying to compare with other designs and තමන් සමහරට අර දැකලා තිය අර ලියනකොට කොලේ ගුලි කළ විසික් කළා ආයි ලියන්න පටන් ගන්නවා. ඒ වගේ design එකක් scratch එකකින් ආයි හදන්න පටන් ගන්න යන්න එපා. මේ පොඩ්ඩක් හැම වෙලේම focus කරන time එකටයි තමන්ගේ effort එකට ඔක්කොම බලලා හොඳ design එකක් කරන්න බලන්න. Not checking for guidance and ideas. මම කිව්වාගේ behind scribble තව sites තියෙනවා අපිට inspirations ගන්න පුළුවන්. බලලා ideas ගන්න. ඔය ideas ගන්න එක copy කරනවා කියලා කියන එක නෙමෙයි. inspire වෙන එක තමයි main idea එක. because ගොඩක් solutions ආයෙ අපිට reinvent කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒ solutions වලට UIs උත් reinvent කරන්න ඕන නැහැ. for example හොඳ උදාහරණයක් තමයි අපි හිතන්නකෝ org structure එකක් define කරනවා. නැත්නම් මොකක් හරි permission define කරන මොකක් හරි screen එකක් හදනවා නම් අපි අර permission grant කරන screens වල දැක්කොත් Google කරලා බැලුවොත් ගොඩාක් හම්බෙන්නේ similar එකම විදිහේ UI pattern එකකට design කරපු විදියක්. check box එකයි elements තියෙනවා read write options දෙන්න පුළුවන් check boxes. ඒ වගේ එද්දි ඔයගොල්ලන්ට තේරෙයි ඒ solution එක තමයි ගොඩක් apps වලට solution එක විතර ideate කරලා හිතලා දාලා තියෙනවා because that works well in general in common. so ඒ වගේ තියෙනකොට ideas ගන්න බලන්න පොඩි ideas එහෙම mix and match කරගන්න බලන්න but මේ always try to seek for ideas around you. Don't try to think only from your side and try to design things. Just try to validate your design also with the community what they have done. Not practicing designing will put you out of touch. So ඔයගලන් තාම young crowd එකක් පුළුවන් තරමක් design field එකට එන්න interest එකක් තියෙනවා නම් පොඩ්ඩ design කරන්න පටන් ගන්න and try to keep updating yourself with new stuff and try to practice your designing skills. The more you practice, the more you get, the more you will improve. Even if you're a top-notch designer, if you don't do design for some time, you will lose the touch and ultimately you will lose everything. So you have to practice your designing skills, at least try to come up with some concepts or try to redesign something and try to be in that zone. Not researching and not being up to date with new trends. Like I said, always try to see what are the new trends that's going on around. Glassmorphism, illustrations, animation. So again, ඉස්සරහට මොනවා ඉදලන්නේ. So හැම වෙලෙම community එකත් එක්ක up to date ඉන්න බලන්න මොන වගේ trends දෙන්නේ කියලා. ඒවා අපි කොහොමද grasp කරගන්නේ අපේ design වලට කියලා පොඩ්ඩක් බලන්න. So right, I think කියපු topics ටික මම ගන්නට cover කරගත්තා. දැන් මොනවාරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් you all can ask. Yes, Mr. Shamir, it was indeed a very interesting session. So I think we can take a few minutes if our participants have any questions. So if you guys have any questions or clarifications need to be made, please raise them right now. Also, if you're not comfortable raising questions now, you all can always connect with me. You all can search me as Shamir Daud on LinkedIn,
and try to connect with me and try to raise your questions with the organization committee, and they will maybe pass it over to us and we can get back to you all with the answers as well. Of course. So I think we have a question on the chat. So Chaturi is asking, can you describe a recent project you were challenged by and how you approached the problem? Yeah, so that's the question. A recent project that you have that were challenged by, that challenged you and how you approach the problem. Right. So one example that I can tell is, okay, let me take an example from my previous workplace. So this is really interesting one that I'll not forget. So I was given the opportunity to kind of come up with a solution, not only by myself, with my team, but එතන වෙච්ච දේ තමයි solution එකක් already ඒ problems වලට හදලා ඒගොල්ලන් product එක almost 75% හදලා ඉවරයි. So ඒ වගේ වෙලාවට Tamanට හිතනකොට හරි මේ හදලා තියෙන solution එක නෙමෙයි bestම solution එක. මේ problem එක solve කරන්න පුළුවන් වෙන solution එකක්, හොඳ solution එකක් Tamanට ඔළුවට ආවට පස්සේ ඒක කොහොමද අර development ඉවර වෙලා ඔන්න දැන් release වෙන්න තියෙන product එකකට ගේන්නේ කියන එක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. අන්න එතකොට තමයි ගොඩක් කෑගෝ මේ ගොඩක් කට්ටියත් එක්ක හමරාගෙන කෑ ගහගෙන මේක නෙමේ හරි විදිය, මේක තමයි කරන්න ඕන විදිය කියන එක එක්ස්ප්ලেইন කරලා දීලා ඒක තමන් ප්‍රූව් කරන්න ඕනේ මේ තියෙන සොලියුෂන් එක, මේ ප්‍රොබ්ලම් එකට මේ සොලියුෂන් එකට වඩා මෙන්න මේ සොලියුෂන් එක තමයි හරියන්නේ කියලා තමන්ගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක යූස් කරලා එක්ස්ප්ලেইন කරලා දෙන්න ඕනේ, so that they buy that and they understand, okay, what this guy is talking makes sense කියන එක තමන්ට බැක් කරගෙන එක්ස්ප්ලেইন කරන්න පුළුවන් වෙනෝනේ ප්‍රොබ්ලම් එකට. For example, හිතන්න මොකක් හරි dashboard එකක widgets load කරලා තියෙනවා. ඒ widgets ඇවිල්ලා නිකන් හැම widget එකක්ම load කරලා තියෙනවා. but ඒක ඇත්තටම solution එක වෙන්න ඕනේ widgets load වෙන්න ඕනේ මොකක් හරි user කෙනෙක්ගේ තියෙන ඌමනාවකට වෙන්න පුළුවන්. නැත්තම් නිකන් දැන් මට ඕන නැති widget එකක් මට පෙන්ලා වැඩක් නැහැ. ඒ understanding එක අපි බලන්න ඕනේ, okay, what's the problem we are going to solve? Is it just that we are going to show a bunch of widgets, or actually are we going to show the widgets that would, help the user? Sometimes there might be 2-3 types of users that will be logging into the system. Do we need to show all the widgets to these users? How can we solve this? And can these widgets be customized? Can the users kind of choose what type of widgets they want to show? So එහෙම solution එකක් ඒ problem එක build කරද්දී තමයි තේරෙන්නේ architecture wise and front end පැත්තෙන් අපිට ලොකු customization එකක් කරන්න බෑ. එහෙම වුණාම ලොකු rework එකක් තියෙනවා. ඒ rework එක කරන්න නම් අපි team එක convince කරන්න ඕනේ මෙහෙම තමයි කරන්න ඕනේ කියන එක. So it's really interesting as a user experience designer and a UI designer. You will come across certain examples like those where you have to kind of back your solution and also convince the teams, okay, this is how the problem should be approached. So that was a recent incident that happened in one of the applications that I worked, myself and my team. So we kind of spent some time trying to rework everything and finally managed to kind of align it to the way we want. But that's something that came into my head when I read this question.
Yeah, it's really interesting to see how the things happen in the industry and how you got to tackle up with those. So yeah, so I think we have another question. It's from Nirosha. She is asking, Yeah. when you get a project to do, how do you put yourself in the mind of the user? Like, what are the methods you use? So that's her question. Right. So I'll take a similar product. So I work in the healthcare industry as well. So we basically designed an application for the end users who are basically doctors and nurses and surgeons. අපි ඒ ප්‍රොඩක්ට් එක ඩිසයින් කරේ නිකන් අපි වගේ end users ලට නෙමෙයි, doctors ලට, surgeons ලට, nurse ලට. So අපි ওই user groups ටික මුලින්ම identify කරගත්තට පස්සේ අපි basically බලන්න ඕනේ ඒගොල්ලන්ගේ behaviors කොහොමද, ඒගොල්ලන්ගේ මොන වගේ working culture එකක්ද තියෙන්නේ, ඒගොල්ලන්ට මොනවද තියෙන problems, ඒගොල්ලන් කොච්චර tech savvy ද, ඒගොල්ලන් අපි දන්නවා emergency room එකක් ගත්තම කොච්චර rush එකක් තියෙනවද, ඒ rush එකේ ඉන්න මිනිස්සුන්ට අපි කොච්චර ලස්සනට ඇප් එකක් හදලා දුන්නා ඒගොල්ලන්ට ඒක ඇත්තටම පාවිච්චි කරන්න වෙලා තියෙනවද, කොහොමද ඒගොල්ලන් පාවිච්චි කරන්නේ, ඒගොල්ලන් කීබෝඩ් එකක් mouse එකක් use කරනවද, මොනවද ඒගොල්ලන්ට තියෙන daily problems, මේ ඇප් එකෙන් solve වෙන්න ඕනේ මොන වගේ problems ද, ඔය වගේ දේවල් කරන්න ගොඩක් හොඳම විදිහ තමයි if you don't have access to your end users, if you know your product is like for example healthcare නම් පොඩ්ඩක් research එකක් කරලා බලන්න මොන වගේ user groups අපි tackle කොහොමද ડોක්ටර් කෙනෙක්ගේ day to day life එක වෙන්නේ, nurse කෙනෙක්ගේ day to day life එක hospital එකේ කොහොමද වෙන්නේ, ගොඩාක් videos තියෙනවා similar. මම නිකන් example එකක් කියන්නම්. so ඒ වගේ ඔයගොල්ලන් user group එක identify කරගත්තට පස්සේ පොඩ්ඩක් බලන්න ඒගොල්ලන්ගේ මේ day in a life as a doctor, day in a life as a nurse කොහොමද ඒගොල්ලන් interact කරන්නේ, ඒගොල්ලන් කොච්චර rush එකකද ඉන්නේ, මොන වගේ mindset එකකද ඉන්නේ. so ඒ වගේ පොඩ්ඩක් ඒගොල්ලන්ගේ කල්චර් එක ඕගොල්ලන්ගේ ඔළුවට දාගන්න බලන්න. එතනින් එහාට ඕගොල්ලන්ට what do you call luxury එක freedom එක තියෙනවා නම් sometimes you all might be able to talk to the actual end users. so මට ඇත්තටම මේ opportunity එක හම්බුනේ ටිකක් time ගියට පස්සේ, but before that we actually kind of did some research and we spoke to some doctors, nurses over the phone and kind of looked at these videos and tried to understand their work behavior patterns, කොහොමද වෙන්නේ කියන එක, කොච්චර keyboard එකේ ද use කරන්නේ, mouse එක use කරනවද, ඔය වගේ ගොඩාක් දේවල් බලලා you have to kind of understand the user and their problem and what are their behaviors. ගොඩක් ඔය වගේ videos අර මේ බැලුවා නම් පොඩ්ඩක් තමන්ගේ user group එකට අදාළ එහෙම හොයාගන්න අමාරු කරන videos, basically you need to kind of research some of the similar products that's out there and try to see if they have kind of demonstrated to few users or whether some of the users and use color reviews දෙනවා, ඒ වගේ දේවල් පොඩ්ඩක් බලන්න. so when you look at those stuff you will get a much more clear understanding about your end users. Yeah, that's really insightful. And yeah, we have another question as well. So it's from Chamit. So his question is, when a client doesn't like the design, how do you face that and what would be your actions? Yes. This is something මම අතරම මේ ටිකක් කාලයක් මම experience එකත් එක කියන්නේ. මුලින්ම ඩිසයින් කරලා හිතන්න එන්න පැය ගාණක් ඩිසයින් කරලා කියන දැන් Tamanට හිතන ලස්සන මේක තමයි මේක. ඔන්න ගිහලා පෙන්නනවා client පෙන්නන ගමන් client කියනවා නෝ ඒක මෙහෙම නෙමෙයි මේ විදිහට තිබ්බම හොඳයි. ඊට පස්සේ ඔන්න මෙයා වෙනවා suggestions. අර ඩිසයින් එක totally හාත්පසින්ම වෙනස් suggestions එවනවා. ඔහොම එද්දී අර නිකන් ඔළුව ගිනි ගන්නවා, අර නිකන් වතුර නටනවා වගේ feeling එකක් එනවා. ඕවා තමන් experience එකත් එක්ක control කරන පොඩි meditation එකක් වගේ දෙයක්. ගොඩක් වෙලාවට clients ලා බලන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ideas උත් දාන්න බලනවා. අර ඕගොල්ලන් දැකලා ඇති මේ graphics තියෙනවා, අර designer ගේ අත අල්ලන් ඉන්නවා client කෙනෙක්. ඒ client තමයි ඒ designer ගේ අත එහාට මෙහාට කරන්නේ. so ඒ වගේ similar situations එන්න පුළුවන්. ඒ වගේ වෙලාවට
ඕගොල්ලන් tackle කරගන්න ඕන විදි කිහිපයක් තියෙනවා. Sometimes you all need to see whether the client makes sense. ඒ client කියන දේ ඇත්තටම හරිද? එයා කියන දේෙන් ඇත්තටම දෙයක් තියෙනවද? මේ කලයකට වඩා මේ කලයක use කරොත් හොඳයිද? ඔය වගේ දේවල් පොඩක් ආගියු කරන්න back and forth කතා කරලා එහෙමත් කන්වින්ස් කරන්න බැරි නම් තමන්ගේ ඩිසයින් එකයි ඒ ක්ලයන්ට් කියන විදිහට චේන්ජ් එකයි කරලා ඊට පස්සේ කම්පෙයාර් කරලා බලන්න. කම්පෙයාර් කරලා බලලා try to show them okay මම මේ කට වචනෙන් කිව්වට ඔයාලට තේරෙන්නේ නැහැ නේ මෙන්න බලන්න ඔයා කියන ඩිසයින් එක සෙට් වෙන්නේ නැහැ මේක හරියන්නේ නැහැ ඔයා කියන විදිහට කරොත් මේ විදිහ තමයි පේන්නේ. එතකොට සමහර ක්ලයන්ට්ස්ලාට තේරෙනවා okay මං කීප එක සෙට් වෙන්නේ හරි I understand I totally agree but sometimes ඔයා කරුවට වඩා හොඳ විදිහකට ඒ ක්ලයන්ට් ගේ චේන්ජ් එකත් එක්ක ඊට යන්න පුළුවන්. එතකොට මේ පොඩක් ක්ලයන්ට් කියන එක ඇග්‍රී වෙන්න වෙනවා තැන් තියෙනවා. ඒක අර ක්ලයන්ට් තරහ කරගන්න නැතුව ක්ලයන්ට් එක ෂේප් එකේ එයාගේ ඔළුව අත ගාලා ගාන්ට මේ ඇග්‍රීමන්ට් එකකට එන්න ඕනේ. මේ බට් අර මම කිව්වා වගේ මොනාරි ක්ලයන්ට් ඇග්‍රී කරගන්න අමාරු නම් එයා කියන චේන්ජ් එක පොඩි ස්කෙච් එකක් හරි පොඩි ඩිසයින් එකේ පොඩි කැලලක චේන්ජ් එක කරලා ඔල්ටර්නේටිව් එකක් විදිහට පෙන්නන්න. පෙන්නලා ඕගොල්ලන් ඒ ක්ලයන්ට් ගේ ෆීඩ්බැක් එකට ගරු කරනවා කියලා පෙන්වනවා ඒකෙන්. ඊට අමතරව ඒ ක්ලයන්ට්ට තේරෙනවා හරි මම කියපු එක ඇත්තටම ඒ ඩිසයින් එකට සෙට් වෙන්නේ නැහැ. සමහරට සොලියුෂන් එකක් විදිහට. අපි ටේබල් එකක් විදිහට ප්‍රොබ්ලම් එකකට සොලියුෂන් ඩිසයින් කරාම ක්ලයන්ට් කියන ටේබල් එකක් නේ මට කාඩ් විදිහට පෙන්නනවා. ඒතර කාඩ් විදිහට අපි පෙන්නලා අපි කියනවා නේද මේ ග්‍රිඩ් එකට data එද්දි rows 100ක් විතර එන්න පුළුවන්. දැන් ටේබල් එක පෙන්වුවාම ඔයට හරියට පෙන්වන්න පුළුවන් but cards use කරොත් එහෙම pagination දාලා page එකේ ලොකු UI scroll එකක් ඇවිල්ලා ඔයගේ වෙන්න පුළුවන්. සමහරවිට ඒ වගේ pros and cons explain කරාම client තේරෙන්න පටන් ගන්නවා. එතනොත් බැරි නම් පොඩ්ඩක් design කරලා නැත්තම් අර මම කිව්වා වගේ wireframe level එකේ මේ කියන්නේ design එකටම යන්න ඕනේ. සමහරවිට wireframe එක කරලා client ට පෙන්වන්න පුළුවන්. ඔයගේ idea එක ඔයා කියපු විතර මෙහෙමයි පේන්නේ. අපි කියන solution එක මෙහෙමයි. ඔයාලට මේ දෙකේ pros and cons ටික මෙන්න මේක කියලා explain කරලා දෙන්න. And then they will basically take it. සමහර clients ඉන්න එහෙම කරාම තමයි මේ ඒගොල්ලන් කියන එක තමයි ඕනේ. ඒ වගේ වෙලාවට ඉතින් මේ මිනිස්සුනේ ගෙවන්නේ. So වහගෙන කරලා දෙන්න වෙනවා. Very rare ඒක වෙන්නේ but you can most probably convince them with those options like I told. Yes, thank you very much. So, do we have any other questions from the audience? If so, you may raise now. So, yeah, we have another question from what do you think, what will be the next big transformation of UI designing from your experience? I think from what I see that's going around the world, I think virtual reality will be a big hit in UI designing. If you see, I think wearable glasses will be a big trend in the near future. So basically, I think Google, Facebook, I think these some of the people are currently working on them. It's about interactions and virtual reality basically in the coming future or in the coming years ahead. So to adapt to those, we need to kind of learn and upgrade our skills. So I have to say I'm not good in virtual reality, and no, I am good in interaction design 100%. So that is something I need of experience. Still have a lot to learn that you need to learn. You need to up to that. And
Sorry, I think my network dropped for a second. Yes. Yes. That's it. I think virtual reality, glasses, and it in the future. Yes. Thank you. So let's see whether we have any more questions, or else we can wrap it up. So like I said earlier, if you all have any questions any more further, UX perspective or UI perspective, you all can send it over to us through the organizing committee, and we'll be more than happy to address them and give our answers to you all. Yes, okay, that's great. And yeah, so if we don't have any further questions, I think we can move on. So, Mr. Shamir, thank you very much for your informative and session. Us. So I'm more than sure that the audience loved your session and wishes you tons of best wishes. And we are delightedly looking forward for reaching your expertise in future as well. Thank you again, Mr. Shamir. So before winding up the session, I have a small announcement. We have dropped the feedback form form to the link chat box where you can provide your valuable feedback. So it will be a really good help for us to organizing similar events in the future. So that I think we have reached the end point of today's workshop. So once again, I'd like to thank our amazing speakers today, Mr. Asika Mahindasiri and Mr. Shamir Dawood. Thank you very much for sharing your stories and experience and thoughts with us. Thank you for having us. So, and also, well. It was a great pleasure talking to you. We are honored with your presence actually. So yeah, thank you again. And also I'd like to thank the lecturers of the Department of Information Technology for assisting us throughout the organizing process of this workshop. And also our amazing audience. Thank you very much for joining with us this evening. Yeah, so with that, let me conclude the second workshop of DHack 2021. I wish you all a pleasant night and stay safe. Thank you very much again. Thank you. See you guys. Bye. Bye. Thank you. So guys, I just have a small request. Could you all please go to the link that we have dropped in the chat box and fill out the feedback form with your valuable insights about today's workshop.
නෑ නේද? I අයිබෝන්. අයිබෝවන්. නියමයි හොඳට කරා. සුපිරි announcement එක. අම්මෝ. කොහොමද අනිත් මේ ළමයි නෑ. නැද්ද? හැරෙන්න බලන්න. Good අරන් job, ගියා. Sandy. You අරයට ඇමිල් වලින් කියද්දි මම බය වුණානේ එකපාරට. අපි වලින් කරයි කියලාද බය වුනේ? නෑ මට තේරුන්නේ නෑ. එකපාරට මුලින් 70ක් හිටියා පස්සේ පොඩ්ඩක් අඩු වුණා නේද ක්‍රවුඩ් එක. මේ ඒගොල්ලෝ හොඳට කරා හැබැයි හොඳ ළමයි මුංගල එන්නේ. ඔව් ඒක තමයි. මේගොල්ලෝ හොඳට කරා නේ රෙකෝඩ්. රෙකෝඩින් එක මම තාම නවත්තලා නෑ.